We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களே, காலை வணக்கங்கள், குட் மார்னிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களே. ஒரு 1.5 நாள் லீவுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஆர்கான் கொஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்துருக்கிறோம். இங்கே கண்டிப்பாக பண்ணி முடிக்கிறோம் மக்களே. கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து ஆர்கான் கொஸ்ட்டை முடிச்சு வைக்கிறோம், வேறு லெவல் பண்ணுறோம். வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க ராக்கம் ப்ரோ. ஹாய். விசு வர எத்தனை நாள் இருக்கு? 28. இன்னும் ஒரு 6 நாள். ஓகே போலாமா? ஆரம்பிச்சு வச்சிடலாங்க. எவ்வளோ 3 ஹவரா? 3 ஹவர். தனர ஃபோக்கஸ்டு மோடு போலே. ரம்தான் சேனல். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். வரலாமா? நட்டாசா விட்டுச்சு வைக்கிறோங்க இதை. இதுக்கு மேலே இழுத்துட்டு போவேன்னா கட்டாயிராத மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் வேறு லெவலில் இருக்குமா? ரைட்டு. ப்ரோ ஹாய், வாங்க. வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. லக்ஸரி எஸ்எஸ்டி ஏதாவது மேலே வச்சுப்பான்னு பார்த்தா இருக்கும் கண்டிப்பாக. இன்னுமே தேட ஆரம்பிக்கல, தேடுவோம். நிதிஷ் ஹாய், வாங்க. வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ. ஒரு வழியாக ஸ்விட்சர் முடிச்சுட்டேன். ஃபியர்லெஸ்ஸா எப்படிங்க? The wild hunt assault on Star Sand Shoal, you mean? Huge wave. First I've ever seen of that size. அந்த எலக்ட்ரோவுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணீங்க? அதுதான் வேணும். No, I mean there's been another to the north of Nasha Town. What? How many does that make in the last couple of days now? What are the Lightkeepers playing at? Can't be helped. There are only a handful stationed on our side in the first place, and the cannon hasn't been fixed yet either. Cannon இன்னும் ஃபிக்ஸ் ஆகல, ஏதோ ஒன்று ரிப்பேர் ஆகி கிடக்கு போல இருக்கு. I'm bugging out if this goes on much longer. And here you all told me this was a good place to do business. Fool me once, I say. Willet, hi, வாங்க. வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். விசல் சிங்சு ஆர்லி ஜெலோனினா C2 ஜெலோனின்னு ஆர்லி கொடூரமான டீமா இருக்கேன். Hey now, this could be our big C1 ஆர்லி C2 ஜெலோனினோட. My brother made his fortune off wild hunt attacks. ப்ரோ வாங்க. வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். Keep moving. There won't be anything left for us if we're late. Left for us to scavenge. I did hear about an overturned cargo vehicle over there. Hey. Should have told him that those are dangerous thoughts. Guess you're right. Even if we solve this wild hunt problem, they'd probably just jump headfirst into some new danger if they thought they could earn some quick mora. அவங்க இருந்து திங்சும் ஃபிஷலும் தான் மெயினேவா அதை உடைக்கிறதுக்கு?
I'll have you know that when it comes to staying out of trouble, greed and cowardice make the perfect match. ஏன்டா வாய்ஸ் கொடுக்காம விட்டீங்க எம்சிக்கு இதுக்கெல்லாம்? Hey, look! Investigation. Cyno and Nefa are here in Nasha Town. Oh, considering what those people said earlier, do you think they're here to fix that cannon up? Dying to know something, aren't you? You totally zoned out just now. Ha! Paimon can even guess what you want for dinner. She'll place the orders tonight, don't you worry. நீ என்ன சாப்பிடணும் எது பண்ணணும் நீ முடிவு பண்ணிய கூடாது. பாய்மான் தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு. Anyway, let's just go, shall we? ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்க்கு நிவிலேட் ஃபுரினா கிறுக்கு சார்லட்டா? எது ப்ரோ இந்த கோழி ஒன்று பறந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கா? கோழியா ராட்டாரா சாரி. Familiar faces identified. Our good friends, the Traveler and Paimon. Whoa! Free manual labor detected. Those evaluations could not be more different. This is Sosi, Sergeant Major of the nearby Lightkeepers. He's stationed here in this town. Wait, that means... He is Flynn's superior, as far as position is considered. Flynn's superior ivaru, okay? A pleasure to meet you all. This is the Traveler and Paimon, friends of ours. They're experienced adventurers who are new to Nodcry. Hi there. Indeed. The sooner we can get it firing again, the quicker we can ease our current predicament. Esko illanaan feel panna, but again Charlotte kaapatita. 2 more wild hunt incursions have come sweeping in at different locations after the last one at Star Sand Shoal. Our manpower is already stretched as it is. This is... Hasn't Flint's gone back to your HQ to ask for reinforcements? When will they arrive? Huh. Has he now? Yeah. That's what he said he was gonna do anyway. He hasn't contacted me about that yet. As per standing orders, he should be leading a team to root out the wild hunt. But I haven't received any reports for a while now. Well, he does act outside the remit of his orders sometimes. I'm a superior, yes, but I wouldn't say I have much control over his actions. நான் superior தான், ஆனா வந்து அவனை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, அவன் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கறான்றான். அதாவது ஃபிலிம்ஸ் தான். So, he made the call for backup on his own initiative? நீங்க சொல்றது டயர் ப்ரோ, நான் நார்மல்ல 5th சேலஞ்ச் ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்னும் பண்ணும். அதுக்கு இதே மாதிரி தான் டைம் லிமிட் இருக்கா இல்ல அதுக்கு டைம் லிமிட்டே இல்லையா ப்ரோ? ஏன்னா அதை முடிச்சு போனாதானே அதெல்லாம் பார்க்க முடியும். நான் அதெல்லாம் இன்னுமே பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. லோமா ஃபர்ஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ, சென்டென்ஸ் முடியவே இல்லை, என்ன சொல்ல வரீங்க? Hard to say. Contacting HQ is a tricky business. I should know, I've tried. They either refuse my requests outright or end up dragging their feet. And all the while, we're the ones who have to deal with the wild hunt, which, by the way, can strike anywhere in Nodcry without warning, sweeping across vast swaths of land. This has been a real test of our endurance, to say the least. We need to send our personnel where they're needed most. A single missive will not do much to change HQ's attitude, I fear. Flynn's understands this well enough, I'm sure. ரோமா வாங்கியாச்சா? சூப்பர் ப்ரோ, அவ்வளோதாங்க. வீடியோ போட்டுருக்கிறோம், பார்த்தா அப்படியே வந்து பில் பண்ணுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. We usually sort our foes ahead of time into ones that our rat Niki will take care of and ones that we'll target using the cannon. I finished the preliminary dispatch work already, but this cannon... Okay. Hurry up, I know. Fix this, I know. You fix it if you're in such a hurry. That, or bring me some snacks. This is tiring work over here. Could you at least tell me how long we'll be delayed?
எவ்வளோ We're way நாள் past our ஆகும்னா தான் scheduled சொல்லுப்பா firing ரிப்பேர் time. பண்றதுக்கு. Well, that's your fault for firing too often recently. Machines get overworked too, you know. You could try thinking about their feelings for once, maybe. Sorry, what? A machine's feelings? In layman's terms, this refers to wear and tear. As such, a machine is more liable to fail the unhappier it becomes. The exact ஆல்ரெடி வாட்ச் probability யுவர் here வீடியோ would be- ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ, நன்றி. All right. I'm not good at this stuff, I know that. But let me stress that we Lightkeepers are the primary financial backer of this cannon. And our backing does cover the fees for subsequent repair and maintenance. And I'd say that was a good deal for you. You should thank the Krumkake craft shop. That means me, by the way, for making you such a huge and powerful weapon for such a measly price. 77 பிடியில் லாஸ்ட் ஒரு ஜீன் அண்ட் 77 பிடியில் கேரண்டி இல்லாமா எலன் ஃபண்ட்ஸு ஏன் இந்த முடிவு எடுத்தாச்சு. Do you even know how much it would have cost you if you bought all the நான் parts ஒரு legit எனக்கு அப்படியே and ஒரு fresh ஜெராக்ஸ் off the டாப் எடுத்த மாதிரியே assembly அப்படியே line? சொல்றீங்களே. Reminder, your future snack Archie budget will வாங்க, have to be welcome, halved without Olivia. the long-term commission Hi. payment, I know. Calculating a viable and cheaper option. Lavender melon candy. What? No, absolutely not. Let me think, all right? It should take maybe 3 more hours? Wouldn't this place இப்படி வந்து கிடுக்குப்பிடி பிடிச்சி வேலை பார்க்க வைக்கிறாளா? Fungi and Sumeru by then? That might not be the concern you think it is. The monsters of the Wild Hunt are only active in the immediate vicinity of its attacks. They will not spread any further, on their own initiative at least. We Lightkeepers will also பையன் keep பிடி an eye on those 88 areas, அவ்வளவுதான் both to monitor the monsters and to ப்ரோ prevent people 10 from வயசுல entering the வந்து போட்டீங்க, cannon's இப்போ blast radius. 88ன்னு போட்டிருக்கிறீங்க. ரெண்டுல எது ப்ரோ உண்மை? That said, I'm afraid I can't wait 3 hours before dispatching men. டென்ட்ரோல டினாரி தவிர வேற யாரும் இல்லை. ஸோ அதான் வந்து எடுக்கலாம்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு. ஆடா வருது முடியல, அதுவும் 2 ஆடா வருதா, அவ்வளோதான் ப்ரோ. சீரியஸ்லிங்க. And here's where my need for manual labor comes in. There are some checks I haven't finished yet, but with your help, I can get the repairs done sooner. ரொம்ப சீக்கிரமாவே ரிப்பேர் பண்ணிடுறேன் அப்படின்ற இப்போ. But we don't know a thing about this stuff. How much help will we be? You'll be fine, trust me. Just take this. Oh, and this. 88 பிடி என்ன ஆல்சோ வீல் Whoa! This book is... கிட்டத்தட்ட 160 வயசுல எடுத்தது சாமா அது. What is this? You can use Beep Boop Pizza to run diagnostics on the cannon. It'll tell you what to do. And this book will help you understand Beep Boop Pizza. இப்போ இருக்கிறது புரியலமா, நீங்க சொல்ல வரதே எனக்கு புரியல. பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒய்டி பிரீமியம் போட்டுட்டா பிரச்சனை எல்லாம் நிம்மதியா This cannon இருக்கலாம். was built using more than 50 components from different factories and manufacturers. Cyno has bound the manuals into one volume. Also, please note, the device's name is Berkida. பிரிட்டானியா பிஸ்கட் பிரிஜிட்டாவா ஸ்மால் பசில் டாஸ்க். So, it's manuals all the way down, huh? Yup. And if you're quick about this, we might just cut our time to fire down by a whole 2/3. I'll go with you. Nice. So you'll check the outside and Anefa inside. Come find me in the control room once you're done. Cool? Cool. Instructions received. Please go about your work seriously as well, Cyno. No snacking while I'm away. போற நேரத்துல வந்து நொறுக்கு தீனி திட்டு பொழுத வேஸ்ட் ஆக்காதவன் வேலையை ஒழுங்கா பாரு Snacking அப்படின்ற. will also improve my efficiency by 2/3. வேலை மட்டும் தான் பார்க்கணும், ஸ்நாக்ஸே திக்க கூடாது அப்படின்னு. I know explanations for things that மியூசிக் இன்க்ரீஸ் பண்ணவா? Paimon coming in! Paimon coming in! Isn't Beep Boopita just following us around? Sure doesn't seem as smart as she said it is. How are we even supposed to know what to check?
I've watched an EFA perform routine repairs before. It seems some sort of maintenance port must first be found, and then நாட்கையில் the small டோட்டல் robot will 299 இருக்கு. automatically நான் interface with it. 298 தான் எடுத்திருக்கேன். ஒன்று எங்கே மிஸ் ஆச்சுன்னே தெரியல. கடுப்பா இருக்கு. ஃபுல்லா தேடிக்கிட்டு So you're in the வேற know. மாதிரி ஜீனிங்க. Nice. Oh, what does that port look like? Now that I'm not so sure of. Let's search around together and see what the robot reacts to. Works for Paimon. Is this it? Probably not. Or this one? Oh, ew! Stinks of machine oil. Three to 5 years course is trying to sit and ஸ்நாக்ஸோட உட்காந்து ஃபன் பண்ணலாம். கேக்கோனா வந்துருச்சு ப்ரோ. ஐ எம் நாட் ஹாப்பியா. 70 புள்ளி இது கேரண்டீடு வேற. எத்தனாவது ஐடியில் 6-7 ஐடி, அதனால எந்த ஐடினே தெரியலையா. ஐ ஹவ் கலெக்டட் 290. இன்னும் 9. ஆசம் ஜி. That thing over there looks promising. மெயின் ஐடியில் ஓகே. Where? Oh, yeah! It does. Let's try it out. Whoa! It's flying! Does that mean we got it right? So, what do we do? Vacation. Right. This is clearly some sort of என்ன பண்ண சொல்றானே புரியல. ஏதோ பண்ண ஏங்க அதில் இனஃபா மூஞ்சி வருது. பாவம். Wow, what do you know? I know was right. We got this working without understanding a thing Beep Boopita said. Still, it's impressive how you figured things out right away. Paimon's up next, along with this stupidly heavy book. Ugh. Let's see. Should be just like checking a dictionary, right? The matching result for this symbol is check passed. All systems normal. ஓகே. Wait, is that it? Well, as they say, no news is good news. ரொம்ப நன்றி மக்களே. வந்து லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி guys. யாட் டச்சோ அது தொட்டாலே போதும். Yes, you're right. Just feels like we did all this stuff for nothing, that's all. On to the next spot then. அன்டிடெக்டபிள் செஸ்ட்னு ஒய்டியில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா வீடியோ இருக்கு. ரைட்டு. Paimon's getting the hang of this now. It's this thing, right? And this time... Why are you angry? Oh, huh. Looks like its expressions are also prompts of a kind. அதிலே வந்து எதுவுமே காட்டல. அப்படிலாம் முடிஞ்சுன்னு அர்த்தம். லாமா ஃபர்ஸ்ட் வீஸில் வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. எப்போ பிடி 88 ஐ எம் கோயிங் டு C2 ப்ரோ. ஆனால் எப்போ வரைக்கும் கிடைக்கலையா ப்ரோ? லவ்மாக்கு அப்புறம் வந்து அடுத்து எத்தனை 5 ஸ்டார் வந்திருக்கு ப்ரோ? 88 வரலையா? சத்தியமா ரொம்ப கொடூரமான லக்கா இருக்கே இது. We need to take note of the order in which his eye colors change. Purple, red. Hey, slow down! Paimon didn't catch that. நல்லா கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஒரு சில நேரத்தில் மிஸ்கவுண்டா சொல்ல போறீங்க. ஏன்னா 88 வரலாம் எடுத்துட்டு போகாதே ப்ரோ. இங்க அப்போ ரொம்ப சூப்பர் டூப்பர் ரேர் பீஸ் ப்ரோ. அக்கௌண்ட் 30 ஆசிட் இல்லாமல் அது கூட பை பண்ணிட்டேன் போட்டேன். டுடே 100 rupees வேஸ்ட். அவ்வளவு வெரி. Musical prompts too? Weren't you only supposed to be a beep-boop machine? All right, one final stop. This was quite a trip, huh? Agreed. I must say, you two have a talent for maintenance work.
A bit shaky at points, but not bad for your first job. இயக்கோனா கிடைச்சிருச்சு அது போதும். ஹையஸ்ட் பிடி வாஸ் 82 88 பாடியாயா. Paimon's the real deal. ஆனா 90 வரைக்கும் வந்தவே வராதெல்லாம் நிறைய பேர் அதுவுமே பார்த்துருக்கிறேன் நான். அடுத்து மல்டியிலே வந்து வர மாதிரி பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு காம்பன்சேஷன் நான் கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ. Really, I'd have liked to share the load, but you were really getting into it, and I didn't want to interrupt. Ugh. Couldn't you have mentioned that earlier? மறுபடியுமா எப்பா ஸ்பேஸ் பார் அழுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். You got it bro, but காம்பஸ்ல ரீஜன் 90% போட்டா எனக்கு ஜெலோனியனுக்கு 85ல லூஸ் ஆச்சு. A pictorial prompt this time. Don't worry, Paimon's just about gotten the hang of which prompts are listed where. We gotta take note of the flashing patterns. 1 yellow flash, nothing for 2 seconds, then 2 yellow flashes means the components here are overdue for regular maintenance. Maintenance is a high priority task. The device will be rendered inoperable until it is complete. Switch Beep Boopita to input mode to send out a signal to unlock components. The description of input mode isn't on this page. Yeah, bro, சாப்பிட்டேன். Page flipping. Phew, that was a real struggle. Well, Paimon needs a break now. Yeah, good work indeed. But it seems this input mode requires some additional work to operate. Okay. இந்த மாதிரியே சிம்பிளான இதுவா கொடுத்துருங்கடா. ப்ரோ ஃபுல்லாவே இது ஃபுல்லாவே இதானா? ஓகே மக்களே. லேசர் லைட் கேம் தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே. காம்பஸ்ல காட்டல ப்ரோ, மேபி ஸ்டோரி டொமைன்ல நூதனமா வித்தியாசமா ஆக்கிறானுங்க. இன்னும் 4 days தான் இருக்கு. எதுக்கு ப்ரோ 4 days? Well, looks like we're all good. We can remove this thing now. I've no clue, frankly. But whatever. I got a feeling we've all given up trying to figure this cannon out. I'll go get the replacement component. We should be done once we pop it. Vanity waves watch party. அதுக்கு தான bro. What do you think? Maintenance works easier than running errands, wouldn't you say? That's for sure. We're counting on you, Sosie. You know what? Paimon took him for the stony type at first, but he's actually a pretty nice guy. Let's wait for him here, huh? Are your tasks complete? Yep. Sosie's gone to get the replacement component. We'll be done here once we put it on. Allow me to check against the recorded data. Yes. This component is approaching its replacement deadline. The cannon will generate immense recoil when fired. If this is not controlled, the firing platform will become misaligned. This part is designed to anchor the cannon and ensure accuracy when aiming. ஏதோ ஒண்ணு மாத்தறமாங்க. அது வந்து ரொம்ப இதாயிருச்சாம். அது வந்து So, if the cannon isn't fixed in place, will it start spinning around like some kind of massive firework? A novel analogy, but an apt one.
The large-scale damage that might follow would be undesirable by anybody's standards. This component is currently easily damaged. The materials are not up to par, and there are still some design flaws. But Cyno and I are working to improve it. Estimated waiting time hello தம்பி வாங்க welcome 7 welcome to the minutes. stream. Would you like a crumb cake? Yeah! Dessert's just the best after a hard day's work. Certainly. It will be ready shortly. Observation. Freshly baked crumb cake results in the most efficient improvements upon human happiness indices. As such, I activated an internal heater before starting repairs. Thanks for the treat. Cyno's lucky to have you. அவ ஒண்ணு வச்சிருக்கிறதுல ரொம்ப பெருப்பா படுவான் ஏன்னா நீ தேவைப்படுற நேரத்தெல்லாம் குக் பண்ணி கொடுத்துற. Things went great over here too. So, as we agreed, I'll have the cannon up and firing in no time. Understood. I will inform the inhabitants of Nasha Town and have them make preparations for the shock and noise that will inevitably ensue. And I'll inform the Ratniki stationed around Wild Hunt anomalies to make sure they fall back in a timely fashion. Thanks for your kind assistance. I better make a move. Ratniki from other sites should have sent reports back here, and I'll need to sort them out promptly. கால்பிரனாக்கு சம வெயிட்டிங். Righty then. See ya. Bet this huge cannon's a real sight when it fires. That is correct. A huge crowd tends to gather on its own accord on such occasions. Pure, bright energy rays have never failed to inspire obsessed சுமரு டெசர்ட் admirers. 100% எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டேன். If you are சுமரு interested, ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஒன் You can டைம் come back நாம later to கம்ப்ளீட் behold it in பண்ணிருக்கேன். all of its glory. ஒலிம்பினா எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்காக. Sure. We did help fix it after all. It'd be weird if we didn't want to see it in action. Oh yeah. Wonder where that strange phantom went. Never mind what it's doing. நீங்களும் வாங்க ப்ரோ நீங்க பைரா மெயின் ஆச்சே. Let's try our luck at the flagship. See you later, guys. Just be sure not to miss my masterpiece in action. பீஸ் ரொம்ப அடி வாங்குது. டாக்டர் செலவு நிறையா ஆகுதுக்கு. உண்மையாக சொல்லணும்னா அப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம். இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டா வேற கேரக்டர் யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். அதனால வந்து அப்படியே சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க. டைமண்ட் கடை மட்டும் என்னங்க இவ்வளோ பெருசா இருக்கு? Is it just Paimon, or are there more people here now? Oh, just as well, since we're sniffing for intel and all. And maybe, just maybe, let's get some of their berries and fried meat too, huh? We still haven't had it yet. Oh, come on. Why so uptight? Excuse me, are you guests? If you wish to return to your room while the banquet is on, please use the side door. No, we're not heading back to our room. Are we not allowed in here right now? That is correct. Only those invited to the banquet may enter. Our goal is to ensure that our regulars can enjoy peace of mind and comfort, so that they can speak freely with one another. Okay. Familiar with our ways already, I see. But here in Nodcry, channels hold equal value to Mora. I am but a lowly employee, so you'll have to forgive my inability to help in this matter. Get ready for world event game. It's fine. எங்க Can't be easy being you. world event கேமா? ஆர்கான் கொஸ்ட் தானே அது? என்ன இதுக்குள்ள ஈவென்ட் எல்லாம் விளையாட Looks like we'll வைக்கிறீங்க have to அப்போ? switch channels then. Never, right? The Curatorium does seem to already have an amazing intel network up and running. But if we ask her straight up, she'll likely squeeze us for all we're worth. Ooh, Paimon's got a plan. Llama got Never to help her prep some medicine, right? We'll be heading to Hisi Island later anyway to ask Llama to help us use the moon marrow. Couldn't we deliver the medicine while we're at it? கென்ஷினோ ஓனா கிரியேட் பண்ற கேம் மோட் வருதுன்னு சொன்னீங்களே, எப்போ வருது? அதான் வேற தெரியல. லூனா 3 ப்ரோ, லூனா 3 லூனா 2 ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருக்கு. எனக்கு சரியா தெரியல. If she does, then
We can use it to haggle. The thought of Mora made it worth the effort of thinking up. Come on, let's go. நிக்கில் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். 6.3 லூனா 3ல தான். லூனா 2 இயர்லி ஆக்சஸ் வருது. ஆஹா. Hey, Black Cat, we're லூனா here. 3னா இப்போ இருக்கிறது நம்ம லூனா 1 ப்ரோ. This time. லூனா 3ல வரும். இதை வந்து இவங்க 6 சீரியஸ்ல சொல்றாங்களா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியல. லூனா 1 அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. Hello, you two. What's up? Not much. Just here to say hi. Also, we'll be going to Hisi Island later, so we can deliver the medicine to Lama for you if you ஓகே. need. மெடிசினை வந்து நாங்க லவ் மாட்டை வந்து டெலிவரி பண்ணலாமா அப்படின்னு How கேட்கிறார். thoughtful of them. Bet they want something from me in return. ஏதோ ரிட்டர்ன் எதிர்பார்க்கறாங்க Well, அப்படின்னு. the faster the delivery, the better, naturally. And we're lacking free hands right now, so that would be a great help. ஓகே, நீ இப்ப பண்ண அது நல்ல உதவியா தான் இருக்கு. எங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஆள் கம்மியா தான் இருக்கு. Yehoda's gone to get the medicine, and she should be back any moment now. If you have nothing else to do, feel free to wait here. I'll have someone bring you some snacks. Don't mind if we do then. Thanks. Oh yes, I'm sure you've all heard about what's going on. லூனான்னு Nasha சொன்னா எனக்கு times என்ன in தெரியும்? turmoil, and right now everyone wants intel. Whether it's to strike it rich, save their lives, or escape whatever predicament they've found themselves in. Ah, so you're busy making Mora. How nice. It's not all good news, I'm afraid. We're stretched so thin that our clients have taken to competing for our services via auction. The price for taking priority slots has all but skyrocketed. In other words, we've had to suspend free intel handouts for now. She cornered us right away. Did she guess what we really We wanted? already said it many times. If there's anything that worries me right now, it's the wild hunt. It affects everything we do, yet the number of people who can ensure cargo safety in the face of such a threat is vanishingly small. That doesn't sound too hard. If you need something delivered, hit us up and consider it sent. Is that so? But... No. Forget I said anything. I mean, you're great heroes. How could I waste your precious time on trifles like these? நீங்க ஒரு நல்ல ஹீரோஸ், உங்களை எதுக்கு நான் இதுல போட்டு வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Is there now? You should have said so sooner. Far be it for me to extort you, of all people, for intel. But seeing as you so kindly made me an offer, I suppose I'll accept. ராகுல் கண்ணா ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. மெர்சி போட்டு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி லவ் அண்ட் சப்போர்ட் ப்ரோ. More like our common perspective. Most who live here only wish to defend their own interests. But we are different, are we not? We both seek to resolve the chaos that the wild hunt has caused. Or like make a profit off the wild hunt. Paimon doesn't believe a word she says. Dissatisfied, are we? The number of commissions over at the Adventurers Guild spikes during tumultuous times, too. Would you call taking those jobs for Mora a sin? Well, இது வந்து நம்ம அந்த நருட்டோல வந்து இந்த A ரேங்க், B ரேங்க், C ரேங்க் மிஷனுக்கு அனுப்புவாங்கல்ல. எனக்கு இப்போ இது பண்றப்ப எனக்கு அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வருது. We might squeeze some advantage out of chaos, but equally chaos could uproot everything we've built at any time. Such is the threat of the wild hunt today. And what business would there be left should it end in some great slaughter, or put to flight many who call Nasha Town their home? And as I understand, the two of you are here in Nodcry to follow a trail of clues yourselves. No? well, yeah. In that case,
We should keep Nod Cry the paradise people This say it எனக்கு is. 11 Pyro At agent least வருது bro. until our ரெடியா இருக்கிறேன் respective bro. 20 goals have குள்ள been ரெடியா இருக்கு. accomplished. You must understand. No force exists here that would inspire unconditional unity amongst all parties. After that incident with Lauma, I'm inclined to believe you. Your selflessness is admirable, to be sure, and rare around these parts. Though it's rare for a reason, kid. Just a shame that our mysterious phantom has hidden itself well. Between that and its ability to shift shapes, it will no doubt be a most slippery customer. Really, I'd be all too glad to pass on any additional intel I gain. We make a good team, after all, don't you think? You front and center, me behind the curtain. That does make sense. Sorry, Nefer. Paimon took you for someone who only cares about profit. Ben hi வாங்க A welcome. well-placed only, indeed, Paimon. Nothing is wholly divorced from profit of some kind. Wait, so you were ready to work with us from the start? Why, of course. In fact, I was wondering when I might bring this up the moment you entered. உள்ள என்ட்ரான உடனே உன்னை வேலைக்கு எடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டா அப்படின்றா. உன்னைய வச்சு நிறைய வேலை வாங்கிக்கலாம்னு நினைச்சேன். ஆனா நீ தான் இப்பதான் நீ கமிட் ஆகி வர அப்படின்ற. Hey boss, I'm back. Huh? Oh, you guys are here too? நீங்களுக்கு தான் இருக்கீங்களா? Indeed they are. In fact, they've volunteered to deliver the medicine to Lauma on our behalf. And totally free of charge. Such kind souls, aren't they? Really? Great! Oh, in that case, guess I'll be clocking out now. Got a few more places for you to visit right here, dear. Huh? Haven't I already worked a few days worth of overtime already? Well, guess the extra more is pretty nice. நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் கூட ரெஸ்ட் கூட தராம அப்படியே உடனே வேலைக்கு அனுப்புற. Anything for you, huh? Surely not. The special medication from before wasn't so. Was it? Wait, that can't be. Let me see. This isn't right. It was raining back there, so could it have happened while I was resting at the store? தப்பானது இதாயிருச்சா? Sorry, boss. I'll get it back right now. Trust me, I'm super fast. எவனோ வேலையை காமிச்சு விட்டானா அவகிட்ட. Slow down, you might get... Well then, any plans? If not, what say we go into town and ask around about the wild hunt? Oh, we were thinking of doing that, but we didn't get much out of it. The townspeople are a bit wary of us, and we can't get into the flagship right now. Ah, yes, the banquet is on today. Perfect timing. That's where we'll go. Huh? Can you get us an invitation? Oh, come now. What are we, sticklers for the rules? Lady Nefer, a pleasure to see you. Oh, and our guests from earlier, I see. That's right. My apologies. Consider it my fault for not having explained the banquet's rules to them beforehand. Oh, no. It was no trouble at all. Please, do come in. Yeah, not even an invitation check? Oh, Paimon didn't realize Nefer was such a big shot. Yes, channels really do take you places. முதல்லவே இவ பேரை சொல்லிட்டு உள்ள போயிருந்து இருக்கணுமோ? Finally! Now, what do we...
pardon me. I'm sure we're all having a good time, but I would like you all to meet a mysterious guest I invited for just this occasion. I give you tonight's special guest, a renowned mixologist from Mondstadt. Mondstadtல இருந்து வந்தவன்றா. Are you serious? Nice to meet you all. I'm sure that no more needs to be said about Mondstadt's wine industry. After all, we are all connoisseurs of fine drink here. The special drinks menu is being set before you as we speak. Now then, for a time, let us set aside our worries and enjoy these exotic spirits from afar. Ah, I see. A new face for the bar. And here I was thinking, that ain't a familiar face. No wonder. Well, it's a rare occasion to be sure. Wanna order a glass or two? I spoke to the owner. The bar is all yours. The recipes are available for your perusal here. Not to worry. I've taken the liberty of அரக்கு வந்து இது removing பண்ற the மாதிரி more சொல்லி விட்டாளா? அந்த challenging மாதிரி ஏமாத்தி options. வந்து உள்ள நம்மள இது பண்ணிட்டோம். எதுக்காக? How'd you set this all up so quickly? அதான் மறந்துட்டேனே. I'm still waiting for Nefer story. Well, as long as you know what both sides need, negotiations are essentially just a process of confirming the deal. No one would turn a beneficial offer down now, would they? இந்த பாட்டை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா The பண்ணிருக்கு. flagship ஒண்ணுமே already இல்லையா? had plans to invite a professional mixologist from Mondstadt anyway. So consider this a trial run. வைல்ட் ஹண்ட With the பத்தி list இதுல of வந்து drinks தெரிஞ்சுக்கிறோம். brought out in யார்கிட்ட இருந்து? இப்ப நம்ம ஃபிளிட்ஸ் கிட்ட இருந்து தானா இல்ல வந்து அவனோட சுப்பீரியரா எவனோ ஒருத்தன் வந்திருந்தானே? Domyan will assist you. Serving guests with drinks will be the perfect opportunity for you. ஏங்க இது சாராயம் கலக்கி கொடுக்குற வேலை. Of course, every guest will have their quirks, so you'll have to be careful not to arouse their suspicions. Got it. We'll give it a try. In the meantime, I'll go mingle with some of the guests who pique my interest. There'll be a little event during the banquet's second half, by the way. See you then. பார்க்கலாம். Hello. உங்களுக்கு பண்ண தெரியாதுங்க போடா. Come on bro, now they learn wild and can transform like others. Now then. எப்படி bro இந்த கேம் போர் அடிக்காம விளையாடுறீங்க? எனக்கு அடிக்கல bro. அன்மெல்டர். சொல்லுங்க. உங்களுக்கு போர் அடிச்சிச்சா? ஏய் டெலிவரி நம்மளே பண்ண வைக்கிறான். இல்ல அவன் பண்றானா? அவன் வருவான் நம்ம எடுத்து வைக்கணும். நைஸ் பொளப்பு. Tell you what. காமிக் வணக்கம் bro. ஹாய் வாங்க. I'm like a man in a leaking boat, soon to be food for the fish. I wouldn't come to this dump if there were any better place to be. Come now. Surely it isn't that bad. We've still got the light keepers. You trust them? I wouldn't. ஓரமா நின்னு ஒட்டு If there's கேக்குறேன். anyone really, you're stuck with a wild hunt here. This nation Ions இங்க இன்னும் இதை விட மாட்டாங்களா? எத்தனை சார்ல இதை விட மாட்டாங்க? நான் வெறி பிடிச்சி விளையாடிட்டு இருந்தேன். இப்போ போர் அடிச்சிருச்சு. ரைட்டு வேலைக்கு போயாச்சாமா இல்ல வந்து படிச்சு வந்துருச்சா? லைவ் பேக்ரவுண்ட்ல போயிட்டு லோக்கல் லெஜெண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்கிறேன். நைஸ் என்ஜாய் ப்ரோ. ஆனா அடுத்ததுக்கு டெலிவரி பண்ணுவோம். Hello. ஜூஸ் Good work. Now then, get the drink to the guest. Wouldn't want to keep them waiting. ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. நான் நினைச்சா ப்ளே பண்ணலாம். ஆனா ரொம்ப போரா இருக்கு. போயிட்டு உனக்கு பிடிச்ச கேம் விளையாடுவான். அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள்.
பிடிச்ச கேம் ஆடுங்க, பிடிச்ச கேமை போயிட்டு பாருங்க, அவ்வளோதான். Just leave it over there. These are bounties. If you want to negotiate prices, find a fool. Here's the thing. You can't live life without a little spice. Bet you some people are just waiting for this place to fall further into chaos. You've got a plan for that then? Hard to say. But what I can say is that the situation in Nashitown will get out of hand if that cannon isn't fired soon. That gun's a symbol. ஒருவேளை ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாண்டா நல்லா இருக்குமா? புரியல மாத்தப்பீங்க, என்ன சொல்ல வரீங்கன்னே புரியலமா. எனக்கு தங்கச்சிலாம் வேண்டாம், நான் தேவையாட்டில் மாவாட்டியே பழ. What are you angling for exactly? ஓகே, இவன் நம்மளை கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஒட்டு கேட்குறது தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நேரடியாக விஷயத்துக்குள்ளே போயிட வேண்டியதான். ஓகேயா? Well, what if that was nothing but an illusion? What if, let's say, the cannon was never meant to be fired? For our sakes at least. Surely this town is still of value to those who control it. Of course. I mean, that's all it is. Value. For us, though, there's no place but Nashitown. And we're putting its life and ours in their hands. I get what you mean. Let's just see how this plays out first. Seems like they're all talking about the cannon already. Guess that's why Sosie was so anxious. Hello. Good work. Now then, get the drink to the guest. Wouldn't want to keep them waiting. Oh, so this order was yours, huh? Indeed. So, any notable news? அந்த ஒருத்தன் பஞ்சாயத்து பண்ற மாதிரி தான் இருக்கிறான். அவனை பிடிச்சு போட்டுருவோமா? Ah, you two must be Nefer's friends. A pleasure to meet you. If you've got a moment, let's have a drink. On my tab, of course. Paimon doesn't recall there being any other orders right now. Sure then, we can take a break. Then come, sit. Dimyon, 2 wildberry trails if you would. Without alcohol, much obliged. Hints is the name. I help out at the Rossum workshop in town. They usually put me in charge of making and repairing simple machines. Paimon's name is Paimon. Pleased to meet you. Help me keep an eye out, all right? Valuable intel will be suitably compensated. Oh, come on. Is that how it is between us? I mean, I wouldn't even have this job if it hadn't been for your help back then. ஸ்டாஃப் அந்த இதில் காரோட்டிலாண்டாமா, காரோட்டிலாண்டா அந்த ஃபுல்லாகவே அந்த ஜெயிலு மாதிரி ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டோம். செகண்ட் ஃபுல்லாகவே ஒயின் ஷாப்பா? So, you've known each other a long time? That's right. I came to Nodcry with nothing at all. Would have starved on the streets if I hadn't met Nefer. She lent me money to study a craft, and even introduced me to Cyno and the Voynich Guild, which is how I slowly carved out a living for myself. That's a huge favor, huh? So Nefer can be a nice person sometimes, huh? Well, I'd also say she needed a willing and able machinist at her disposal. Come now. Cyno's talents are better spent on issues bigger than basic machine repair and component manufacture. I did think myself a dad. I might as well be a trainee who couldn't weld a wire to save his life. Got the scoldings to show for it too. It took me a long while, but I finally got to the point where I could make my own machines, and even maintain some of Cyno's relatively complex ones, like Kuvaki detectors or mechanical arms. He's the one responsible for maintaining Yehoda's robotic arm. Oh, speaking of that, didn't Sosie have a mechanical arm too? That's right. One of
Cyno's masterful designs. I could never design one of those in my life, but if you gave me its blueprint, I could hammer one out. Nowadays, I've got regular customers, which makes for a decent keep. Even got a kid, if you can believe it. I wouldn't have, had you told me my future when I first arrived here. On the flip side, being a family man means I can't just flee this place whenever I feel like it, so I'm afraid I'm counting on you to help solve this wild hunt crisis. All the more reason to be proactive and do your part. Wringing our hands in despair does us no good in times of crisis. Oh, wait. Just another question that's been bothering me. Have you heard anything about people seeing illusions within Wild Hunt anomalies? People they know, perhaps? I have heard of humanoid shapes being sighted, but familiar faces? No. Most would think they'd lost their wits from fright if they started hallucinating. After all, no ordinary person could survive an assault from those monsters. Does this have anything to do with our current Wild Hunt crisis? Perhaps. Perhaps not. All right, I get it. I'll keep my ear to the ground for you. And naturally, my lips will stay tightly sealed. Then we'll take our leave. Enjoy your drinks. He's a social man. You can often find him here chatting with friends, and he's had contact with all manner of clients. Since he's never heard of the Wild Hunt exhibiting the power to imitate familiar faces, might it be safe to assume that our Phantom wants to keep that a secret? Huh. That does sound worth noting. How about we go talk to a few more people? A good idea. And one our upcoming activity will facilitate. Let me show you how it's done. Come, back to the bar. ஏங்க முடிச்சிச்சேன்னு நினைச்சேங்க மறுபடியும் பார்க்ல கூட்டி போயிட்டு. Thank you for waiting, everyone. The roulette showdown is ready to begin. Finally. Come on, let's go try our hand. ஏங்க 1 hour ஆகுதுங்க. எதுவுமே இன்ட்ரஸ்டா எனக்கு பண்ணல இப்போ வரைக்கும் இந்த ஆக்ட் 2லயுமே. We'll pass. No, you won't. The one who'll be mixing the roulette special has to take part. Those are the rules. But... That's more like it. Since we have a new friend with us today, let me go over the rules in brief. The wheel before you is divided into an inner and outer circle. Participants must take turns to spin the pointer of the inner circle. Whatever beverage it stops at, our lucky contestant will drink. The drinks are divided into juice, tea, and alcohol, with that last further divided into 3 levels by intensity. Spin your way to a non-alcoholic beverage, and you'll score no points. Otherwise, you get 1 to 3 based on alcohol content. During a round of drinking, one participant may choose another with less points than them and pose a question, which the other party must then answer. This sounds like it might favor those who score higher, but push your luck and you might not recall any answers you were given the next day. Defeats the purpose, wouldn't you say? And that's why the person mixing the drinks has to take part. You know, just in case they decide to pour heavy, then sit back and watch the show. Not that our newcomer looks like the drinking type. Either way, looks like we're in for a show. கொஞ்சம் யோசிச்சு இருக்கலாம் bro. இதெல்லாம் வேர்ல்ட் கொஸ்ட்ல ஏதாவது போட்டுட்டு ஆர்கான் கொஸ்ட்க்கு இதெல்லாம் தேவையாடா? Anything you drink will be replenished. And additionally, I have decided to sponsor a grand prize for this grand occasion.
இது வந்து நெஃபரோட ஸ்டோரியா? ஏங்க இது ஆமா இல்ல ஃபிலிம்ஸோட ஸ்டோரி கஸ்ட் இதோட தானே சேர்ந்து வருவீங்க. இன்னும் அவனை கல்லவே காட்டல. A single serving of Dark Horse. What? Do my ears deceive me? A chance to drink Dark Horse and not cry? Dark Horse. Guess we'll have to take part now, huh? Indeed. The Dark Horse could be yours to enjoy, so long as your luck holds. And so long as you can remember its taste the day after. And if our lucky winner can drain the whole serving in one go, they will gain the right to ask everyone a question, regardless of their பேர் என்னது? score. ஃபோக்கஸ்டு மோடோட மரியாதையும் போயிடுச்சிங்க. அதுவும் சும்மா பேருக்கு தான் போல இருக்கு இந்த இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு. High risk, high reward. That's gotta be some strong alcohol. இந்த பார்ட் டயலாக் ஸ்கிப் பண்ணுங்க. நான் எதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட்டே இல்ல. Now, if there எல்லாம் are no குடிக்கிறத other மட்டும் தான் பேசிட்டு questions, let இருக்காங்க. us begin. Allow me to get the ball rolling. Intensity 3. Looks like I'll have to put my back into it today. குடிச்சேன்னா உட்காந்து குடிச்சிட வேண்டியதானே. இதுக்கு சுத்தி விட்டு தான் நீ குடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு. Wow, this is kind of intense. Oh, my turn. All right, man, fess up. You've been making a killing lately. Where's it all been coming from? Yeah, pickla. Hey, bro. I heard you met up with some big shot from the Voynich Guild. Mind introducing me sometime? Ugh. A normal drink, huh? Must be my lucky day. We've reached the final round of the roulette showdown. Let's see who gets the last laugh. I gotta say, you monsters really know your alcohol. These recipes are super good. Teach me, would ya? I was wanting to ask about your wife. Your wife. You're up. Whoa! New face here just drew the Dark Horse. Bottoms up! Bottoms up! Hey, will you be all right? You want to just give this one to Paimon? Whoa! He actually downed it in one gulp. Nice job! No wonder you monstatters have such a reputation. குடிக்கிறதுல என்னடா பெருமை இருக்கு? Me? What do you think? Monsters, of course. Absolutely. If there was something else, I didn't stop to see it. Just took off as fast as I could. Oh, and guess who showed up just as I'd gotten out of there? Those good-for-nothing rat Niki, that's who. If my luck had been just a little worse, they'd have found nothing but my corpse. Or whatever was left of it anyway. Either way, there's nothing in there you'd want to see. I see some downcast faces. Why, have we all hit our limit? Says who? I'm still raring to go. 'Cause you didn't drink that. In that case, let me raise another glass. To a blast of a showdown and a wonderful evening. Hello, sir. Lady Nefer has ordered a fresh round of drinks. Could you deliver it to her? நின்று குடிச்சது பத்தாது இல்லாம இங்க Are வந்து they நின்னு playing குடிக்கிறது. cards? Paimon spies some elemental dice. Same as usual then? One die, 100,000 mora. I'm not here to do business with you. Come now, I've already ordered us drinks. Or are you looking to add another line to your ledger of arrears?
this is a business deal. So, let's go over this again. 1 die, 100,000 mora. பாத்தீங்களா டிசிஜி நம்ம விளாட மாட்டோம்னு இங்க காமிச்சு இது பண்றாங்க. Then we have a deal. Come, you two. Take a seat as well. What are we even doing here? I can give you 3 things. The features of the Wild Hunt, the exact locations where it has appeared, and the intel we've received from the Lightkeepers. The Wild Hunt is in fact a phenomenon linked to abyssal power. Fog and monsters follow in its wake, posing a lethal danger to ordinary people. Okay. On the flip side, these monsters cannot leave the fog. Fogs விட்டு தாண்டி வர Disaster மாட்டாங்களா? cannot spread quickly. We already know all that. Fair enough. Then I won't beat around the bush. Here's a map of current Wild Hunt anomalies that I snagged from the Lightkeepers, including the locations they'll soon be bombarding. That's a lot. We've never seen anything like this either. That's why everyone's so worked up. That's not enough. 4 dice. Cool it, all right? I'm not done. Now, the Lightkeepers don't want you to know this, but weirdly enough, more Wild Hunt sites have disappeared than their involvement would indicate. Isn't that normal? They're not the only ones fighting the Wild Hunt after all. Adventurers do that too. And maybe some just go poof by themselves. I'd agree. And really, we've always had a small, stable discrepancy between reported anti-Wild Hunt ops and anomalies cleared. That variance has become a gulf lately. What could that even mean? I've got 2 theories. One, that some new force is clearing the Wild Hunt out in ஏதோ secret. ஒன்னு புதுசா ஒன்னு வந்து கிளியர் பண்ணி விடுதான் வைல்ட் ஹண்ட். That some rat Niki are not reporting the work they do on purpose. யாரோ ஒருத்தன் நம்ம இவனை தான் சொல்றான் போல இருக்கு. நம்ம ஃபிலிம்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட்டை வந்து கரெக்டா வந்து இது பண்ணாம அவ ஓனா ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறானா? Bro, when will they upload films early access gameplay? Early access video எப்பவுமே வந்துச்சு bro. Early access films எப்போ வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Yeah. Hello bro, வாங்க, welcome bro. Hi. Boy fan bro. ஏர் உங்க பேரே The odds வச்சிருந்தீங்களா? of the former happening is low. Not many organizations can even engage the Wild Hunt. Never mind, keep those operations a secret. No, not out yet. Bro, இதுலயே நான் பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் bro. Act-2 வா சூப்பர் ஃபைனலி கேன் see the question. ஒரு எங்கேயாவது நானும் ஒரு 1 hour அழுத்துறேன் ஒன்றும் வந்த மாதிரி தெரில bro. டுமாரோ நைட் இந்தியா வரீங்க வேற மாதிரி ப்ரோ. வாங்க. ஆமாம் ப்ரோ, ஸ்டோரியில் ஃபில்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணால் ஆல் பட் டோன்ட் பிளன்ச் ஆஃப்டர். If you're interested, I'd recommend following the latter train of thought. Paimon doesn't really get it. அப்போ அவன் பேனர் அப்பாறதுக்கு முன்னாடி ஏர்லி ஆக்சஸ் வீடியோ வருமா? ஏர்லி ஆக்சஸ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சேனல்ல இருந்து போடுவாங்க, அதுக்கு வேணா வெயிட் பண்ணுங்க. Now that's what I call interesting intel. No wonder you've been doing well for yourself lately. Even if you've mostly just been reselling my intel. Please, stop. This is all I've got for you. Oh, stop that. Why, people might start thinking me a bully. Let me give you an opportunity instead. Out of respect for your independent intelligence gathering. An answer to a simple question. For 50,000 off your debt. Have you heard of people seeing familiar faces within a Wild Hunt anomaly? Or experiencing something akin to, say, an illusion? No, nothing like that. Nothing at all but ghostly shadows. Nothing at all, Not even for 50,000 mora? Either you don't take your debt seriously, or you're confident you can pay it off. Hey! No means no, all right? This is about my dignity as an intel broker. Mora doesn't factor in here at all. மோரா நிறைய கொடுத்தாலும் எல்லாம் சொல்லிடுவேன்னு பார்க்குறியான்னு கேட்குறேன். Okay.
Well, that puts me at ease. You really are the same as ever. And you've learned quite well. Go on then. I'll swing by again. Sometime soon, perhaps. Ugh. So, you're his creditor? Indeed I am. He's resold my intel quite a few times now, pocketing the difference afterwards. Rather dishonest dealing, if I may say so, as luck would have it. He would only purchase information from me when he was just about done negotiating with his buyer. So I arranged a little something just for him. A painful lesson, you might call it. Ooh, that sounds brutal. Oh, I was downright beneficent in charging for that betrayal. It was more about the message, really. In any case, I believe that's all we'll get here. Let's go through what we've learned outside. போங்கடா முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு தொலைஞ்சு போங்கடா. இருப்பா இருக்கு. அவனை வேலையை விட்டு தூக்கவே மாட்டாங்க போல இருக்கு. வளன்னு சொல்றவன. I'm impressed on your patience, bro. Doing this goes slowly without skipping anything. Impress ஆவறீங்களா? Most of our intel seems quite dispersed, so let's try piecing it all together. Well, first, no one else has seen that weird phantom, apart from our encounter on Star Sand Shoal. Indeed. And we have that from multiple accounts, so each statement corroborates the others. What in Tibet could that phantom be planning? Agreed. Instances of the wild hunt ஒரு afflicting சில ஸ்டோரி Nahida வந்து in நல்லா general பண்றாங்க ப்ரோ. have இதெல்லாம் increased வந்து in frequency, but the phenomenon Act-2 itself பெரியறப்போ hasn't இது changed வந்து இப்போ much. வரைக்கும் ஒரு ஸ்மால் ரம்பமா இருக்கு. What you encountered must have been something special, with our mastermind concealing themselves within, in order to target the moon marrow. In which case, two questions arise. Who is this mastermind? And why would they want the moon marrow? Moon marrow வந்து எதுக்கு வேணும்? This is like two back to back. Bro, Nahida Questல இருந்து அனுபவிச்சிட்டீங்க. 8 ஹவர் Nahida Quest 8 ஹவர் லைவ் பண்ணிட்டேன். அந்த லைவை டெலீட்டே பண்ணிட்டேன். அந்த அளவுக்கு வெறியாயிருச்சு. படுத்து எஞ்சி தூங்கி எஞ்சி வந்து ஒரே இடத்துல. I'll continue investigating along these two lines. We can reconvene again if any progress is made. I'm back! Luckily, the store owner kept the medicine bottle I left on the table safe for me. Here you go. Huh. Thanks a bunch, Yehoda. Take a break. You've earned it. Oh no, I've got work to do later. And anyway, isn't the cannon about to go off? I was watching it the whole way back, praying it wouldn't fire. Not until I got back, you know? Again, lucky me. Huh. So you're interested in that சின்ன big பிள்ளை மாதிரி ஏதோ இது பண்ணிட்டு போறா. Of course. I mean, just think about it. Something that size is bound to be comprised of thousands. Hi, Vange, welcome. Fused in such a way that it can operate. Hi bro, எந்த fever medicine? ஆமா bro, fever medicine. Super strong beam. Isn't that just so cool? I mean, miraculous. Like a miracle created through countless careful calculation. It has been a while since the last time it fired. Go on, feel free to go watch. Work can wait for a while. Thanks, boss. Anyway, y'all wanna come? It'll be worth the while and worth your wait. Might as well. அப்படியே ஜோகாடா join with us. Labor and everything, you know? Woohoo! Let's go! Cap! ஏங்க இது ஆர்கான் கொஸ்டே இல்லங்க. ஆர்கான் கொஸ்ட் இல்ல, இது வந்து ஃப்ளின்ட்டோட கொஸ்ட் இல்ல. How big a deal this cannon is, huh? இதெல்லாம் இவங்க வேற எதுல வச்சிருந்திருக்கணும். ஆர்கான் கொஸ்ட் ஓ டேய் 4 வருஷத்துக்கு மேல வேலை பாக்குறீங்கடா டேய். ஒரு கொஸ்டை எப்படி இது பண்ணனும் தெரியலையாடா இன்னும் உங்களுக்கு. Oh, for sure. One shot,
One kill. 2 daysல not problem 100% solved. completed. Simple and practical. Splints புள்ள இருக்குமா bro? டவுட் தான் bro, இருக்காது bro. And even if that wasn't how it worked, just listen to how it roars. If that isn't power, I don't know what is. If only I had that kind of strength. Hey, don't think like that. Your skills and smarts have been a big help to us too. Really? They think that? Oh, I'll do my best the next I don't time like we work it together. too bro. Archon quest and story quest merging. Hey, look! It's starting! யா கொல்றாங்க. இப்படி கொடுத்தா உண்மையிலே வந்து ஒரு சில பேர் புதுசா வந்து பண்றவங்களுக்கும் இல்ல இந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கும் சரி எது மெயின் எது கவனிக்க வேண்டியது எது கவனிக்க வேண்டாதுன்னு தெரியாது. சும்மா ஸ்பேம் தான் அவ்வளோ. இவ்வளவு நேரம் பண்ணதுல மொதல் கட்சின்னு அதுவும் கேவலமானதான், நல்லா இல்ல. Nice one. Finally, all fixed up. Nothing to fear now. Awesome! Felt that one in my bones. Whew. That sure was powerful. And pretty dazzling, too. Guess that's why everyone's been counting on this thing. Surely the wild hunt doesn't stand a chance. இதுல வந்து தப்பிக்கவே முடியாத அவங்க மரியாதை. I feel so alive right now. Overtime. Ha! It's gonna be a piece of cake. You know, Paimon's been wondering, if you're so interested in machines, why don't you go work for Cyno? எனக்கு மிஷின் இதோட தான் பொழப்பு நடத்த பிடிச்சிருக்குன்னா அங்க போயிட்டு ஜாயின் பண்ண வேண்டியதானன்றான். And your hobbies. I've got some mechanical talents, sure. But this job I have now, no one can do it but me. Not even Cyno or her silly robots. Anyway, gotta go. See you later. Says the person who got salt and medicine mixed up. Looks like the crowd's breaking up as well. Let's head over to Hisi Island. Let's not keep Lama waiting. ஆனா ஆக்ட் 2 வேற மாதிரி இருக்கு. ஆக்ட் 2ல நீங்க வந்து அப்படியே ஆக்ட் 2 வெறித்தன, ஆக்ட் 2 பங்கம், ஆக்ட் 2 கொடூரம், ஆக்ட் 2 தான் கேமே. யாரெல்லாம் சொன்னீங்க உண்மையாலுமே கொலை காண்டாவது இப்ப அவங்க மேல எல்லாம். Yeah, if anything, looks like things are settling down. That's Lama for you. Hey there, Lama. We're back. The cleanup work has been much more complicated than I expected. Solving problems that have built up over time is a tall order, to say the least. I believe it will take a few weeks more. Fortunately, those who remained appear to have shaken off the initial confusion and are becoming more proactive by the day. ஆக்ட் 2ல செகண்ட் ஹாஃப் யூ மென்ஷன்ட் அப்பெல்லாம் சொல்லுங்க நீங்க. ஆக்ட் 2 பங்க பண்ணிர அப்படினீங்க. நல்லா பண்ணுச்சீங்க. What their faith actually is. And it's all thanks to you. No, I should have done this a lot sooner. I've been focused on taking care of myself these past few days, so I'm in a good place. And since you're looking after the moon marrow for us, I should be able to help you investigate the truth of the past. Okay. Speaking of which, have you heard anything new about that phantom? I've tried asking around, but to no avail. What about you? We haven't made much progress either. But here's what we've got. நீங்க ஒண்ணுமே இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணலையடா, கொடுத்திருக்கீங்க. அவளோட ஊர் சுத்தி இருக்கீங்க. பேர் என்ன? நம்ம டவாடாவோட ஊர் சுத்தி இருக்கீங்க. அவ்வளவுதானே பண்ணீங்க. In any case, please, come this way.
Even in this new map, one small world goes hour to recharge it goes to takes without skipping 2 hours only for 30. ராமா முடியல. ஓகே நம்மகிட்ட கொடுத்ததை 3 நேரம் அவள் வாங்கி இப்போ வச்சுக்கிற போகிறாளாம். ஆமாம்ல இதில் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. அவள் மட்டும் 3 நேரம் வச்சுருந்தா 5 நாளில் செத்து போயிடுவானா? இவனுக்கு அப்படி எதுவுமே கிடையாதான். ஒரு சில விஷயம்லாம் எனக்கு புரியல. நம்ம லோர் மக்கள்கிட்ட தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குது. இனிமே ஏதோ ஒரு வால் நட்சத்திரம் வந்து அட்டாக் பண்ண போகுது. பாருங்களேன், அதுவும் ப்ளூ கலர் தான் இருக்குது. 3 ஸ்டார் தான். வேஸ்ட்டு. Is it over already? This appears to have occurred a long, long time ago. The memories I sensed are highly turbulent and disordered. So that is all my power allows me to discern. At least you know where was it planted in Archon? Near stars and all. Okay. அது எனக்கு லுமின் சொல்லிட்டா அப்படின்னா இவட்ட ஏன்டா அதுக்கு ஏன்டா இவளோட பவரை யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற? இம்மாற்றல் தான் இருக்கும். சிட்லாலி கிட்ட அப்படி என்னமோ சொன்னாலே. Huh? What's the matter? The flowers changed color. Yeah, we should go see her and see if we can help her in some way. I'll leave that in your hands then. Oh wait, here you go. This is the medicine you asked the Curatorium of Secrets to help prepare earlier. Thanks for coming all this way with it. You've been a huge help. Also, if I may, I have a feeling that Kuthar might be able to help you get a more detailed glimpse at the memories about your spaceship. Okay. Oh, that's true. She's the Kutar after all. But we best check if she's doing okay first. See you later then. சிஸ்டருக்கு கடைசி அண்ட் ஐயா டவுட் ஆல்சோ கிளைமேக்ஸில் கேட்குறேன். கிளைமேக்ஸ் இன்னைக்கு பண்ணா கேளு ப்ரோ, இன்னைக்கு பண்ணலன்னா கேட்காதீங்க. எவ்வளோ நேரம் போகும்னு தெரில, அதனால இன்னைக்கே கிளைமேக்ஸ் வருமானு தெரில. அவன் டெலிபோர்ட்டை அவள் காலைக்கீழே டெலிபோர்ட் பண்ணி விடுங்கடா. இவ்வளோ தூரம் வந்து நடக்க வைக்கிறீங்க ஏன்? இங்கே டெலிபோர்ட் பண்ணி விட வேண்டியதானே? More than 30 minutes break even in economy belt cost. Sorry for disturbing you, but are you okay? It's like I'm returning to the moon. Wait, it's not that bad, is it? I sense the moon's power within you. We got the moon marrow back from the Fatui. Can it help you in any way? And what do you require this time? Come on, don't even think about that. Right now, you gotta focus on getting better. நீ குணமாகணும், அதை மட்டும் நீ என்ன நான் திரும்ப கேட்பேனே எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்காதாம்மா. செலக்ட் I might need your assistance in the future. Oh. Future leva. Very well. Give me your hand. இந்த பின்னாடி ஒரு போட்டோல வரும்ல, அதுல இது
He is clever, no help is free தெரியும் போல. Back to Earth. My thing. Your feet never left the ground. But anyway, feeling any better? Significantly, the moon within your body, it is as silent as a reflection in the water. Fascinating. I merely drew forth a ray of its light from the water. Enough to keep me tethered to the ground for now. I think I sense some other changes as well. That is the moon goddess's favor. All things I come into contact with will bear this mark. It is harmless and will fade over time. Speaking of which, do you want to be the Moon Marrow's custodian? Now that you've So இனிமேல் லாமாக்கு பவர் வரும் without any other not try characters, okay? It's supposed to be something that belongs to a god in any case, right? It is the remains of Arya, goddess of the eternal moon. ஆரியா ஸ்டார். கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்ல இங்க ஆரியா ஸ்டார்க்குலாம் வந்திருக்காங்கடா. ஆரியான்றது யாருன்னு தெரியல. Goddess of the eternal moon. So it does have to do with... Wait, what? ஆனா அவ லவ்மாவை டச்சே பண்ணலையே bro. Did you not know this already? Lama just said it was different from the other fragments, and that she could sense divine power within it. And she is correct. When I drew that ray of moonlight from the marrow, I also drew some memories from within. That is how I know that it belongs to the goddess of the eternal moon. But Lama also saw the past by using the moon marrow. Why didn't she see that? எதுக்கு அவளால வந்து பார்க்க முடியலையே? டிராவலர் டச் பண்ணனால ஓகே. நான் நினைச்சேன் நீங்க லவ்மாக்கு பவர் கிடைக்கும். லவ்மாவை தான் இவ ஏதோ டச் பண்ணா போல இருக்கு. ஏதோ பவர் கொடுக்க போறா அப்படிங்கிறவான்னு நினைச்சேன். There were once 3 moons in the sky. Weekly once வந்து டச் பண்ணிட்டு போணும். என்னங்க ஊர்கா மாதிரி சொல்றீங்க. வாரத்துக்கு ஒருக்க வந்து தொட்டு. But after the war of funerary flame, all 3 lay slain, and 2 of the 3 moons were shattered during the conflict. After Arya's death, her power coalesced into this moon marrow. The iridescent moon's remains have never been found. And while the frost moon's goddess died herself, her moon was never broken. As the prophecy stated, this moon would birth a new deity sooner or later. The entity the frost moon scions call the Kutar. Bro, என்னவா அந்த other videoல யாராவது இருக்குமா இந்த மூன் மேரோ? தெரியலையே. I can sense that my power belongs to the frost moon, but it lies beyond the false sky, too distant from me. இது வந்து frost moon இது பண்ணதா சேர்ந்ததா? Forget controlling it. Sensing it alone requires immense effort. ஃபயர் இல்லை வந்து ஹைட்ரோவாக தான் இருக்கணும். அவளோட ட்ரெஸ்ஸில் அப்படி தான் ட்ரெஸ்ஸை வச்சு நான் சொல்கிறேன். ஃபயர் இல்லைன்னா வந்து ஹைட்ரோ. லாஸ்ட்டாக வந்தது பைரோ ஆர்க்கானு. இவளும் இந்த ஏரியாவுக்கு தான் ஆர்க்கானு. தெரில ஃபயரா வராளா ஹைட்ரோ வராளான்னு பார்ப்போம். Oh wait, let Paimon count this up. We have the eternal moon's marrow with us. No one can find the iridescent moons. Does that mean you have the frost moon's marrow inside you then? No. It can only form after the moon goddess is dead. Consider it a form of energy core. You may as well ask if there are rocks on the moon. Oh, so you're saying that you represent the frost moon's power, right? Yes. Now, a god with a gnosis is named an Archon. ஆர்க்கான்னு சொல்கிறாங்க. Since you bear the moon marrow, does that make you moon a moon goddess? Okay.
நாசிஸ் இருந்தா ஆர்கானு, மூன் மேரோ இருந்தா மூன் காடஸ். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டேமா. இதை விட ரொம்ப சிம்பிளா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்னு தெரில. கிரியோ ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்கா. பேனர் ரிலீஸ் ஆகும்போது ட்ரெஸ்ஸு மாறுவாங்க போல. You do not wish to become one? That's not really the problem here. Also, why are you so eager to pass that title on to someone else? Anyway, never mind this becoming a moon goddess stuff for now. We're asking if we should return this moon marrow to you. I do not desire it. Huh? Nor does it desire to come to me. And what does that mean? When I came into contact with its power, I sensed a kind of ரிஜெக்ஷன் ஏதோ இருக்குதான். rejection. அந்த இவளால ஏத்துக்கிற முடியல அப்படின்றா. I can only guess that this is because I too am a moon goddess. Two moons will not rise Only at the same died time, and we have our moon marrow to Iridescent பத்தி இன்னும் தெரியல. யார் 53ல இருக்கீங்க? நைஸ்ங்க. Guess it's stuck with me for now then. You sure that's gonna be okay? Glauma did say that you've hidden its power well, but the damselette sensed it just fine. And it's the wild hunt we're dealing with here, not some run-of-the-mill enemy. If it detects the marrow... The wild hunt? You speak of that phenomenon as if you were describing a person. Well, it sure looks like there's a person behind it all. Someone with a super clear goal, too. They've been after the moon marrow non-stop. That seems to ring a bell. Huh? Does it really? My colleagues used to mention someone, back when I was still with the Fatui. Okay. He hailed from Conria, gaining abyssal power during the cataclysm. Okay. And he had a consuming fixation on the moons. Conria? Well, we don't know if the phantom we saw has anything to do with that, but the details kind of match. What was his name? I only know what others called him. The Reikir of Solnari. இது யாருங்க? ஐயோ இது யாருன்னு தெரியலையே. சோமாரின்னு வச்சிருந்திருக்கான். கரெக்டா இருந்திருக்கும். 5 சின்னர்ஸ்ல எவனும் ஒருத்தனா? இதுக்கு தனியா நம்ம கோர்ஸ் பண்ணும் போல இருக்கே. லோருக்கு மட்டுமே ஏகப்பட்ட கோர்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. Huh. There was that title too. Yes. Wait a second. Dean mentioned him, didn't he? Does that mean that our enemy is Rerir, one of the 5? Rerir. இவன் யாரு? எங்க ஒருத்தனுக்கே ஏகப்பட்ட பேர் வைக்கிறீங்களா இல்ல என்னது? Surely he'd be stronger than this though. I have heard that he disappeared not long after the cataclysm. But when I asked my colleagues where he went, they replied, "Do you really not know?" Why would they say that? The tale of his final fate has it that he fell into the moon's reflection, from which there can be no return. Rerir. Wait, hold up, pause. There's just too much information. I felt the same. They seemed to think that I should be the one who would know everything about the moons. But as I said, my prologue lies beyond the false skies. I do not even remember my name. என்னோட பேரே நான் தெரியாம இருக்கேன்டா. டென்சிவ் இப்போதான் வருவான். அவனோட வெஞ்சன்ஸ் இஸ் ஹியர். Oh. Either way, following his departure, the wild hunt situation worsened drastically, and it has since become a byword for abyssal disaster. The present phenomenon may have inherited the same title, but it far surpasses its past incarnation in both scale and lethality. Oh, to think that we're up against one of the infamous 5 sinners. That's way too much for us to handle. That incident on Star Sand Shoal must have been luck then. Or maybe he wasn't giving it his all. And even then, he still defeated Marionette. Is he blind? தெரியலையா?
Oh? What did you just say? Would you mind repeating that? இவளை பத்தி கேக்குறாளா? Ad astra abusive அப்படி சொல்லிருமா? That's your... Not really, but it's kind of cool, something So, I use. we were on Star Sand Shoal together, and she was beaten by the Wild Hunt, too. Did you just laugh? No. She totally did. Are you two on bad terms or something? No. I simply imagined the put-out expression she must have worn in that moment, and found it interesting. She seemed quite shaken. Oh, she'll adjust soon enough. She's very good at that. Okay, anyway, we've gotten off topic. Now that we know how dangerous the guy targeting the moon marrow is, you sure you want to carry it around with you, Traveler? If Fatui intelligence is to be believed, Rerir would prevail even if all of Nod Cry were to stand against him. Perhaps something restricts him, if only for the moment. After meeting, Jahara costume become colorful and interesting. Before I decide, there's a favor I'd like to ask you, Columbina. What do you need? Do you think you'd be able to show me what happened when my sister and I arrived in Nodcry? I mean, when our spaceship first landed. Sure. That was quick. As I said, this to me is but a single ray of moonlight. Nothing to it. Give me your hand, and ready yourself. இதுதான் வந்து கீழே இறங்கியிருக்கு. லுமின் வந்து இங்க நிக்கிறா. ஆனா அது ஸ்பேஸ்ஷிப் அங்க கிடக்குது. கதவே ஓபன் ஆகல. ஆனா அவ எப்படி வெளியில வந்தா அப்படி யோசிக்கிறானா? Aether, come on. We have to leave this place. What? Hey, are you okay? Our spaceship. A long, long time passed after we landed. No one left the ship during that time, but Lumine found me from outside of it somehow. Huh? How would that even be possible? My doubt இதுதான் bro. தெரியலையே. எனக்கு எப்படின்னு தெரியலையே bro. I don't know. The secrets within memories are like cookie crumbs. Take a bite, and they go everywhere. All right. I'll keep the moon marrow with me. Well, if you say so. Paimon can't stop you, but still. Will you need my help? Next lore session எப்போ bro? Saturday Sunday இருக்கும் bro. ஸோ மறக்காம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பவர் கட் இல்லைன்னா வந்து நான் இந்த இதில் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணியிருப்பேன். அடுத்த இதில் வந்து நானுமே கரெக்டாக ஜாயின் I could பண்ணிக்கிறேன். help you conceal the marrow. You could? Oh, that'd be great. Detecting it within you is already no easy task. But I can teach you to further conceal its presence using Kuvaki, like this. Ooh, looks like a shield. Can you sense it? Now, try to maintain it. You learn quickly. Huh. Looks pretty sturdy. Could probably
probably be used in self-defense in a pinch, huh? Are you always here, Columbina? It's kind of dangerous out there, sure, but have you, like, taken a walk outside or something? இங்கவே தான் இருப்பியாமா, வெளியில வரவே மாட்டியாமா நீ? Dislike strangers. ஐயோ, கொடூரமான இன்ட்ரோவர்ட்டா இருப்பா போல இருக்கே, வா. இந்த இடத்த விட்டு வெளியில வர மாட்டான். Slightly better. Yeah, the Frost Moon Scions have changed since you last saw them. Who knows? You might actually like them. I will consider it. போய் மறுபடியும் உட்காந்து பாட்டு பாடுப்பான். She seems kind of tired. I got many info on previous season, but only Paimon identify மட்டும் still unknown. Either way, thanks for agreeing to help us. என்ன தூங்கிட்டா? It wasn't much. The flowers here. They like guests like you. பிடிச்சிருக்கா அந்த ஃப்ளவர்ஸ்க்கு? அவளை மீன் பண்ணியே சொல்றாளா? அப்படிதான் எனக்கு தோணுது. You can visit children all from time to time, meet the template, okay? For a certain time after completing the guest, your party will gain the new when you not try, your party moonshine level will be always ascendant claim la irukuma. Additionally, after completing a certain number of quests, you can claim a variety of other rewards வந்து கிடைக்குமா? கிணிச்சோட அஜாவை பார்த்தால் அப்படியே ஓடு போயிரும் போல. புரியலையே. ரெப்புடேஷன் எங்க தான் போயிரும் தெரியலையே. எடா பண்ண சொல்றான் அதுல பொருளா? சரி இருக்கட்டும், வாரம் வந்து பார்க்கணுமா? பார்க்குறேன் வந்து மறக்காம. ரெப்புடேஷன் வந்து எங்க போயிட்டு படணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறீங்களா? ஆகாஷ் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஆமாங்க, இப்போ பாருங்களேன், நாட்ராயில இப்போ நம்ம இவ்வளவு மட்டும் தான் வச்சிருக்கிறோம். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம் பேக் ப்ளூ ஸ்கிரீன் கில் டீமியா. ஓ, ஏதாவது எரர் வந்துருச்சோ? ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தீங்களா? ரைட்டு. ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாமினா, அதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கலாம். இது மட்டும் பத்தல. ஸ்டாமினா பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையா இருக்கீங்க. எங்கேயாச்சும் போயிட்டு வாங்க. காட்டு மூன் The Raker of Solnari. இல்ல ப்ரோ, இருக்கு. கொம்பு பெருசா தான் இருக்கு. I never hear that name. இதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த பேரை கேள்வியே படல அப்படின்றா. அதாவது நம்ம இப்போ போயிட்டு அவ ஒரு பேர் சொன்னால, ஏதோ ஒரு சோமாரி, நம்ம அவன் பேரை சோமாரின்னே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா வந்து அவன் ஏதோ ஒரு பேர் சொல்கிறான், அது வாயில் வர மாட்டேங்குது. இன்னொன்று வந்து என்னது, ரெரீரா. ரெரீரும் பேர் நல்லா இல்லை. ஸோ வந்து சோமாரி ஃபிக்ஸ்டு. சோமாரி நல்லா இருக்கு. Let's keep this news confidential for the time being. It would only cause even more panic amongst the people of Nodcry. But if this Rarir is as you describe, he will be a truly they hide that stamina in C1 by our strength alone. Yeah, things might be okay if everyone was willing to work together, but right now... Exactly. Whatever the case, let's start by telling those we can get to join up about the crisis. As it happens, we have our own reasons to protect Nodcry. But even if we didn't, we'd never leave people in the lurch. That ain't our style. Thank you.
The Frost Moon Scions will stand with you to prevent this crisis as best we can. In addition, I believe that the relationships between the various factions in this land are not cast in stone. The winds of change are blowing, and we Scions have nowhere to run. Our faith, our sect, all of it is here. Whether our foe is the Fatui or this Raker, we must stand our ground and remain true to ourselves, even to the last. Let's see. Speaking of allies, the Krumkake craft shop is the closest by, right? Enough is sure to help us. That 20 peoples will get on the second half. அதில் டேட் போட்டிருக்கு பாரு ப்ரோ 28 ப்ரோ. அந்த ஈவென்ட் பேஜில் வச்சுட்டு அப்படியே பாருங்க, அதுலேயே வந்து எப்போ வருங்கிறத வந்து போட்டிருக்குங்க. என்னது கேமிங் ஹாய் வாங்க வெல்கம். ஐயோ Friendly approach detected. We meet again. Listen! We've got updates on the wild hunt situation. இந்த டீம் வச்சுக்கிட்டு Threat level exceeds expectations. Doesn't matter if he's the Rahira Solnari or Solari or whatever. One volley from my cannon. சோமாரியா இல்ல சோமாரி எந்த கேப் மாரியோ. You were there when we fired it, right? If that isn't the kind of firepower that helps you sleep at night, I don't know what is. True, but the cannon only works against shambling monsters, right? What if Riri's super fast? அவன் சூப்பர் ஃபாஸ்டா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? Well, we'll just get enough to go grab him and tie him down. அதான் இனஃபா இருக்கான்ல, அவ பிடிச்சு கொடுத்துருவா. இனஃபா ஃபாஸ்ட்ல அப்படின்னு. You're not taking this seriously at all, are you? Anyways, firepower is not a concern. See those canisters over there? That's all concentrated Kuvaki, which we'll be shipping to Nasha Town. More than enough ammo in there to blast that Fatui research facility to bits in a single shot. Okay, single shotல வந்து மொத்தத்தையும் இது பண்ணிடுமா? Sure have been looking forward to this battle, huh? Of course! This is gonna be the shot that shocks the world. All of Nagkrai, heck, all of Snezhnaya will know my name once we're through. Sure, travel safe. I know. There remains intel left unshared. Oh, right. Yeah. Since you're investigating the wild hunt, something pretty weird's happened in Nasha Town. Should probably watch out for that once you're back. Vampire blood குடிக்கிற மாதிரி அவ அந்த குவாக்கி எல்லாம் யூஸ் பண்றா போலயே. Remember that Sosi guy? The ratnik in charge of firing the cannon? He's been found dead in their organization's offices. Wait, what? Didn't we just see him like half a day ago? Yeah, it's still new news. So not many people are in the know. We were only informed because we'd worked together closely. And even then, only just now. I'll send Anafa over to Nasha Town with some flowers later. Oh, he seemed like a good guy. Didn't put on any airs despite being a superior officer either. The data concurs. This gentleman appears to have been one of the most accomplished amongst the Lightkeeper's sergeant majors. His character has also received commendation. Most would have lacked the motivation to fatally attack him. Oh, that makes it even worse. Hey, what do you mean actually? Either way, I'm not clued in on the details. Only Ratniki have been allowed on site to investigate the scene. You'll have to find some way in if you want to check it out for yourselves. நம்மளா உள்ள போனா அதுக்கு இது வேணுமா? தோமிஸ்டர் வேணுமா? Let's go then. You coming along, Anafa? My tasks are incomplete. The last few batches of ammunition must be randomly inspected. You go ahead. நான் வர மாட்டேன், எனக்கு வேற வேலை கிடக்குடா. அட பைத்தியமே. பக்கத்திலே தான் இருக்கறேன். ஐனோ நீ அந்த வேலையை நான் பாத்துக்கறேமா, நீ இவங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு சொல்லலாம்ல. வாங்கடா.
இப்பதான் ஃபிலிம்ஸை பார்க்க போறப்போ வெல்கம் டு ஃபோன்டைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அகேன் ப்ரோ ஆனால் அநியாயம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் கொஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது பயங்கரமாக இருக்குது பங்கமாக இருக்குன்றீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா இது ஒன்றுமே இல்லை வேஸ்ட்டு குப்பை வச்சு செய்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க ரெண்டில் எது தான் எல்லாருமே இதே மாதிரியே ஸ்டோரியில் அடிக்கிறீங்க Doesn't look like there's any chance of us getting in with that ratnik guarding the door, though. Should we go speak to the guard first? Might as well try squeezing blood from a stone. Ah! Never! When did you? I came over to take a look as soon as I received the news just now. Ino told you about this then? Before we start, shall we see if we've made the same guess? Indeed. Quicker than we thought as well. Keep your eyes peeled for any clues once we get in. No need to jump to conclusions. எதுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்துராத But how are we supposed to get in ஆனா at all? ஓவரால் செம லென்த்தி Just follow me. I'm sorry, but we're not open to guests right now. Sorry about that. They're here to investigate. All of them? The paperwork checks out. All right then. Enter. உள்ள போங்கம்மா பேப்பர் வைக்காம வந்திருக்கீங்க பேப்பர் போட வந்திருக்கிறேங்க தண்ணி கேன் போட வந்தவங்கள பார்த்துருப்பீங்க நம்ம பேப்பர் போட வந்திருக்கிறோம் எனக்கு நேட்லானே கொஞ்சம் பெட்டர்னு தோணுது இந்த ஸ்டோரி இதை பார்க்குறப்போ எனக்கு என்னமோ அது லைட்டாக கொஞ்சம் தான் அந்த பாரு அதெல்லாம் வந்து இதை விட நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்த மாதிரி இருக்கு Paimon might have said this before, Nefer, but you sure do come prepared. Shishich, my old friend. Fill us in, if you would. Greetings. I feel Natlan better than even it's not have a big loads, but straightforward story நல்லா போச்சு இல்ல பாத்தீங்களா நான் நினைக்கிறதா நீங்களும் நினைச்சிருக்கீங்க The murder happened not long ago. நாட்லானே கட்சில வெறியா இருந்துச்சீங்க முதல்ல அந்த இவ்வளவு காப்பாத்துறது கட்சினாவை சேவ் பண்றது பிளஸ் வந்து வேற என்னது அவனோட பேர் என்ன நம்ம கேப்பச்சினோட ஃபைட் பண்றது எல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு எனக்கு என்னமோ அது ஒரு மாதிரி பேக்கடா எனக்கு தோணுது இது வந்து No obvious signs of a violent struggle. No damaged doors or windows. The culprit must have used some other means to enter the room unopposed before performing the deed. Entering unopposed? So, do you think there's a chance that the culprit would usually have right of entry? At the moment, the most valuable lead we have is based on an eyewitness report from a nearby resident. Specifically, that Flint's was seen entering and leaving this place in the time period when the crime most likely occurred. Flint's வந்து இதாயிட்டு போறப்பதான் வந்து அந்த சம்பவம் வந்து நடந்திருக்குதான். Flint's? We have tried to contact him, but he has not replied. Very odd indeed. So, he's the prime suspect right now, right? To be honest, I'm not particularly inclined to believe that this was an inside job. Flint's can come across a bit eccentric, but he does well in missions on the whole. He also had no disagreements with the sergeant major that we know of. So he lacks the motive to commit such a terrible crime. But neither the eyewitness report nor the nature of the fatal wound itself are in his favor. So we are looking for him at present. Looks like there's not much else to dig up here. Let's go outside and discuss what we've seen. So, the evidence points to Flint's, and he just so happens to have disappeared without a trace. A sticky situation indeed. We know that this Flint's could have been Rerir in disguise, but we lack the evidence to prove this to anyone else. Pure Archon so and even MC treated like a real MC. Furthermore,
Feel Flint has ஆனது வந்து left நம்மளுக்கு us with அதுல many தான். questions, all of which will require a reasonable explanation. Yeah! He said he would report back to headquarters, but it seems he hasn't gone at all. What could he be doing? Let's approach the issue this way. First, we must determine our culprit. Was it Flint's or Rerir in disguise? Yeah! What reason would Flint's have to murder Sosie anyway? Meanwhile, Fontaine and before region MC more like None, as far as I cameraman. know. எல்லாம் And என்ன even if he நடக்குது? had a motive, it would have been easier to do so out in the wild, rather than in Nasha Town. Yeah! They would have often gone out on missions together. Plenty of chances there. Yes, but there's one thing worth noting here. Remember the intel we got back at the tavern? No one has ever seen a phantom that can take the form of other humans within the Wild Hunt. This means that he has been hesitant to abuse this ability, or allow it to become common knowledge, likely so that he could act in secret under other guises. நெஃபர் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கா. டெஃபினெட்லி புல் பண்றீங்க. வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. But no matter what, borrowing identities comes with risks, right? What if you bump into the person you're imitating along the way? Precisely. In other words, his goal must have been worth the risk. Similar to how he came in disguise to obtain the moon marrow. He likely knew then that the real Flints would not appear and get in his way during this time. ஓஹோ அப்படி அந்த மாதிரி. We'd have to ask Flints ourselves, I'm afraid. But we shouldn't jump to any conclusions here. We can't discount the possibility that he might actually be the murderer himself. Not yet, at least. And there are other, less likely scenarios. For instance, Rerir may have already killed Flints long ago and been living as him for some time now. என்ன ஃபிலிம்ஸா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கறானா? அப்படியா என்ன? Yes, that is our ticket to a breakthrough. Then we've got to find him before the Lightkeepers do, or we might never see him again. Steady now. Our friends should be back soon. Nefer is like a skirky. Without Lama in team, 30% less damage you get. We've tracked him down Yeah, to a beach north of Nasha Town. The Wild Hunt is present too, so we're putting a force together. I'll have you know that this is top secret information I'm leaking here. Leaking வேணாம் bro, பாத்தீங்களா? Leaking பண்ண வேண்டாம்ன்றான். Don't worry, you'll receive a top-class reward in return. The beach is all yours. I'll stay and slow the Lightkeepers down. Things might go south if you bump into one another. Oh, right! Before we go, should we reveal Rerir's secret? Since he's trying to keep it all hush-hush, why don't we just pull the curtains on his little trick? That'll teach him to sneak around pretending to be other people. Hey! Why are you laughing? Oh, I was just imagining how satisfying that would feel. But I'm afraid this revelation would only stir up more chaos. Setting aside the matter of evidence, some may trust Flint's on our account, whereas others would suspect him on account of his behavior. Tossing him into a swirling tumult of public opinion like that might just give Rerir more opportunities to capitalize on. And think about it. Once people learn that he can masquerade as those they trust, would they continue to welcome friends into their homes with such open I'm waiting for the cinema to watch again. Unease grips the hearts of those in Nasha Town already. We should avoid throwing more fuel onto the fire. Yeah, you're right. You've really thought of everything, huh? Nothing for it, then. We've just gotta find Flint's. Indeed. But just in case, let me stress once more. We should neither be excessively afraid of Rerir. This light source is of special Lightkeeper design. It provides illumination within Wild Hunt anomalies and can briefly dispel the abyssal fog within. All right.
have to deal with that mess, too. Yeah, this will be important. Thanks a bunch, Nefer. You're welcome. I've charged it to your account, by the way. You know Gacha players, go watch their stream once you get to. இக்க போய் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்றீங்க ப்ரோ. ஐயோ லீக் சம்பந்தமெல்லாம் இங்க பேசாதீங்கம்மா ப்ளீஸ். ஒருத்தன் பத்தாடியிலேருந்து வெறித்தனமா ஓடி வரான். Whoa! Fuck! Is that a lightkeeper's lantern? Is there someone up ahead? Come on, let's go see! Will at last. Monsters! For the everlasting forest. சிக்கன் கொடுக்க வந்தாரா அவன்? ரைட்டு. This monster was lurking near the lamp. That must have been a planned ambush. We're not falling for that again. பிளான் பண்ணியே மாட்ட வச்ச மாதிரி There's தோணுதுன்றா. something inside it. Some small device, huh? Why isn't it giving off light anymore? Is it broken? We better take it with us. நம்ம கூட எடுத்துட்டு போனா தொடர்ந்து பிரச்சனை வரும்டா பைத்தியம். A fight took place here. Did Flint leave these marks? Is someone there? Please, help me! Isn't that Flint's voice? Did you hear that? How shall this be? Branch into song. கம்முன்னு முடிச்சிட்டோம். We'll be in trouble if these spooky shadows touch us. Quick, use the lantern. என்ன ப்ரோ பண்ணுமா? ஓ ஈய பிரஸ் பண்ணுமா? கிட்ட வரப்ப ஈய பிரஸ் பண்ணிடும். அதுக்கும் லைஃப் கீழே இடி மேரியோ கேம்ல வர மாதிரி ஹார்ட்டெல்லாம் கொடுத்து இப்போ வச்சு வெயிட். ஐயோ அதுக்கு கூல் டவுன் உண்டு போல இருக்கே. விட்டாங்களா? லைஃப் எப்படியே இருந்துச்சு? எங்க போ சொல்றான்னு புரியலையே. ஓகே அங்கதான் போகணும் போல இருக்கு. ஏற அங்கிட்டு தான் காட்டுது.
என்னடா உள்ள வெளியே போயிட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? ப்ரோ இது இந்த நம்ம இது வார இல்ல அது நம்ம இதுல வருமே. ஐயோ ஹாரி பாட்டர்ல டிமாண்டர்ஸா? You can call me Flint, please. புரியலையா? புரியலையாமா? ஜியான் என்ன சொல்றீங்க? Hand it over. That was mine from the first. You're a fool. You again. நம்மள முன்னாடியே தெரியுமா அவனுக்கு? அகைன் ரா பேதில போவான். It's stronger than before. Lantern now! Okay. What? Bro, Baizu, bro. It escaped again. Bro, பாம்பு கடிச்ச பைசுன்னு நினைக்கிறேன். This situation speaks for itself, I presume. So, you were tangling with Rara out here all by yourself. தனியா நீ போராடிக்கிட்டு இருக்கறியா? So, that vile phantom hiding inside the wild hunt has a name of his own. முதல்ல ரெஸ்ட் எடுப்போம். You don't look so good. Sorry you had to see me like this. All the same, you have my sincere thanks for your aid. To think you had the power to so easily cleanse the filth staining the lantern, which tormented me so. Might I ask what magic that was? Or whose pupil you are? I believe I might have saved some face had I mastered just a fraction of such abilities. And an enviable constitution it is. ஏமா ஏத்தர் இப்படி பண்றீங்க? Pity that such abilities cannot be acquired. Why did abyssal power just burst out of your lantern anyway? நான் ஸ்டோரியா பண்ண வேண்டாமா? முடிச்சு விட்டீங்க. இப்ப ஸ்டோரியே முடிச்சு விட்டீங்க. எதில போவ? That is a long story. Many moons ago, when on wild hunt clearance duty, I shattered one of its cores only for a special crystalline object to fall out. I sensed a power surging within it that was at once familiar yet strangely illusory.
I freely confess to being an avid collector of ancient gems, coins, and other curios. And curiosity it was that had me store this crystal inside my lantern. Afterwards, I wound up collecting a few more such crystals quite by accident, and discovered that they could merge into a single piece without my prompting. Though my understanding ends there. இங்க ரெயின் கோஸ் அப் இன் ட்ரை நோட்டீஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ சேம் லைக் நிவிலைட் வந்து இது பண்ற மாதிரியா அவனோட அந்த ஐடியல் அனிமேஷன்ல வருமே அந்த மாதிரியா It was only recently that they began slowly emitting abyssal energy, which could neither be dispelled nor weakened. Is that what Rarer claimed belonged to him? That must be what he's after then! I concur. And here's the kicker. Before he was exceedingly weak. In fact, I've already beaten him several times. Though I could not destroy him completely. But I noticed while engaging him that the crystal fragment would restrict my powers. As such, it occurred to me that I should hide it rather than tangle with him any longer. ஹைட் பண்ணி அவனை வந்து முடிச்சுடணும் அதுக்கு மாறா அவனுக்கு இதுவா இருக்கிறப்போ அந்த கிறிஸ்டல் ஏதோ பண்ணதான் இவனை Alas, he has proved most fixated upon this fragment. And for some reason, his strength has grown by leaps and bounds since I last encountered him. And where, might I ask, would it be safe? Or do you think it wiser I threw it away? Were our places switched, would you discard it, knowing that its perilous might was beyond your ability to counteract, yet capable of causing greater harm should it lie beyond your grasp? Yeah, throwing it away would mean giving the bad guy what he wants. But exposing yourself to its corrosion and growing weaker by the day, that sounds super dangerous too. Only those who shoulder risks are qualified to welcome in the turning of the tide. Those who flee when troubles come are nothing more than Why is Rain going? அது வந்து graphics bug bro. Though I shan't deny that I have your fortuitous arrival and most பண்ணி அதுக்கு primo கொடுப்பாங்க வெயிட் to பண்ணுங்க thank for my Zion continued ability to speak such platitudes. Either way, it seems this fragment is now utterly still. That must have made it useless to Rarir. I doubt he would have retreated so readily otherwise. I imagine this wasn't the only reason you came looking for me, though. Well, no, but... Ah. I see. To use the Lightkeepers to find me, I suspect. I did not inform anyone of my true whereabouts, so he should have had more difficulty tracking me down. They alone have the ability to quickly pinpoint my position. Our Sergeant Major has a Kuvaki-powered device that can be used to detect others who bear a lantern. They usually don't pay my whereabouts much mind unless they absolutely must find me. You mean this thing? Yes. Where did you pick this up? We found it inside a lantern when we first charged into the Wild Hunt anomaly. It must belong to a Ratnik dispatched to investigate the area, who, it seems, dropped everything and fled the moment they saw the Wild Hunt massing to strike. Well, at least they're not dead. Guess it's not surprising how they found you so fast then. But if Rarer could have shapeshifted into Sosi, why didn't he just use that Kuvaki device to find you himself? சோசியா மாறி வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறானா Were he to use it, that device would likely fail to act as it should, owing to abyssal interference. Ah, guess that explains it. So not only is this Rarir ruthless, but a purveyor of dirty tricks too. You might not be familiar with Sergeant Major Sosi, but he put his heart and soul into every mission.
He transform like others. Oh, மாறா உருமாறிறான் மொத்தமாவே. Our deployments are subject to orders from headquarters, and his orders were to be stationed long-term in Nasha Town. As such, he was very seldom able to go back and visit his family. He worked so hard, seeking to produce excellent results that might convince them to transfer him out. Oh. But every year they would say, wait a little longer. Wait a little longer. He often wondered if it was because he was lacking somehow. In truth, everyone had nothing but the highest praise for him. But good work does not always lead to good outcomes. The higher-ups would think, he's doing great where he Yes, is. இன்னும் ஒரு Let 40 him நிமிஷம் stay இருக்குமா there ஸ்டோரி. forever. Whereas his subordinates would think, wouldn't it be a shame if we were to lose அவ்வளவுதானங்க. such a talented, ஒரே easygoing ஒரு boss? கட்சியும் தானா? ரொம்ப ரொம்ப இதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட நாட்லான் வந்து ஒரு 1000 டைம் பெட்டரா எனக்கு தோணுது என்னோட ஒப்பீனியன் படி. So he waited. And he waited. Until the world closed its eyes in the depths of the night, and a lantern was slowly lit for him alone, that no one could see. One that has played out நீங்க many times ஜென்சினுக்குள்ள throughout பட்ஜெட் history. எதுக்கு எங்க எடுத்து போறானுங்கன்னு தெரியலங்க. வேலை ஒழுங்கா பாக்கு. Another reason to take this Rerear's head. Oh. At least we now know that he's looking for these fragments inside Wild Hunt anomalies. And yet, what did the Sergeant Major have to do with any of this? Why did he have to die? Could Rarer be angry that the cannon Sosi set up to fire destroyed the fragments he wanted to collect? Could you take me to the scene of the crime? We shall just have to exercise some discretion then. Come on. Let us be on our way. Okay. May that cutscene change your mind. ஒரு ரீஜன் வந்திருக்குன்னா அடுத்த ரீஜன் அதை விட பிரம்மாண்டமாகவும் கொஞ்சம் கதை வித்தியாசமாகவும் இது பண்ணி காட்டணும்ல. எனக்கு என்னமோ இவங்க ஒர்க் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்காங்களோ தோணுது. ஸோ ஃபார் இப்போ வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் இம்ப்ரெஸ் பண்ணலங்க. I understand the situation more or less. Much has happened, I see. Either way, I suppose we were lucky not to receive a warm welcome on the way over here. It seems my fellow Lightkeepers do not wish to make this case public just yet. Yeah. Guess Nasha Town's already been enough of a mess lately. Let's stop here. Any further and the Ratniki might detect us. Since you two can enter, I'll have to request that you kindly pick me up once you're inside. Oh? And how are we supposed to do that? You'll know when the time comes. See you later. Still acting all mysterious. But he seemed pretty confident, so guess we've got to trust him. Hello? Ah, you're the special assistants for this investigation, right? Yep, that's us. Well, you're just in time. We're basically done investigating the crime scene. All that's left is to finish writing up some records. Then properly dispose of Sergeant Major Sosi's remains. If there's anything else you'd like to இது look பண்ணிட்டு into, அந்த சோசியோட this is your ஃபார்முக்கு last வந்து chance இது to do பண்ணி so. ஓகே. Sadly, no. The motive behind the killing remains a mystery. And while we somehow managed to get news of Flint's, an unexpected accident caused us to miss him.
But considering that Nefer from the Curatorium of Secrets came forward to help investigate, I have no doubt that a breakthrough's not far off. We'll do our part too. All right, we're going in. See you later. அப்போ என்னதான் அப்படி என்னன்ட்டு கதை. Phew, we're in. Thanks to Nefer's reputation, once again. But we still know nothing about how Flint's is gonna enter, or how we'll pick him up. Never mind how we'll leave later on. Something the matter? Huh. That looks like Flint's lantern. But where is he exactly? ஏய் நான் உன்னை பைரோல வச்சிருக்கிறேன் எப்படி நீ விண்ட் எடுக்கிற? Well, we've got the lantern. What now? Oh, Paimon almost screamed out loud. You never said you நீ could இப்படி do magic மேஜிக் like பண்ணுவேன்னு ஏன்டா முன்னாடியே சொல்ல? This lantern may have a rather peculiar shape, but so long as it doesn't glow, it won't stand out in the dark. I calculated that you would have already entered, so I chose a spot visible from the window before using light to send you a signal, as I thought. You're both sharp-eyed and on the ball. The perks of being veteran adventurers, huh? Your composure is more impressive still. You're right. That required a little trick of my own. But let us leave such trivial topics for a more relaxed moment. Our time is limited after all. Just as I thought. Come, try sensing it yourself. நம்மள கையை தொட வச்சுட்டு நம்ம தான் கொலை பண்ணணும்னு மாறி விட்டு போயிடுவாங்களோ. அந்த நேரத்துல இவன் தான் உள்ள வந்துட்டு போயிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ Identical சொல்லுது. powers must flow from the same source. It was the wild hunt then that took my form and killed the Sergeant Major. But why do this? To sow chaos by depriving the Lightkeepers of one of their commanders? If the wild hunt's true form is powerful enough to stand against the world as you claim, I fear not even the full force of Lightkeepers could stand against him, let alone the handful of us stationed in Nasha Town. He would have no reason whatsoever to pick quarrels with individual ants. Let's look again more closely. We must leave no stone unturned. Well, that makes things simpler. In that case, allow me to disturb the fallen. May the ghost flame guide your spirit. May you rest in peace. When we fought, he seemed like quite a reckless foe. Certainly not the meticulous mastermind type. Yet here we are, grappling with this enigma he has left us. Oh, if we can't get any leads, we might have to go back and find Nefer. Oh, the longer we're stuck here, the likelier he is to achieve his goal. Ugh, this is so frustrating. Just now watched the recap of the previous cutscene. You asked how the bro என்ன bro எல்லாரும் ஒரே இத பண்றீங்க ஐயோ bro ராகில் கண்ணா bro ஸ்டோரியே பண்ண விட வேண்டாம்னு சொல்றீங்க. ஸ்டோரி நான் பண்ண வேணாமா bro? ஸ்டோரி நான் பண்ண வேணாமா? எப்பா 1ஆம் தேதி ஸ்டோரி வந்து 1, 2லயே முடிச்சிடணும் போல இருக்கு.
இப்பதான் ப்ரோ ஒருத்தரை சொல்லி முடிச்சான். அதுக்குள்ளாட்டியுமே நீங்க மறுபடியும் இன்னொருத்தர். இங்க பாருங்க, இந்த லாஸ்ட் வேர்டு தான் எனக்கு இப்ப வருது. ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் ஆகுதுங்க, வெறுப்பாகுதுங்க. ப்ரோ நீங்க ஸ்பாயிலர் தான் ப்ரோ பண்றீங்க. ஸ்டோரி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரிய வேணாம் ப்ரோ. நீங்க ஸ்டோரி சொன்னாலே அது எனக்கு ஸ்பாயிலர் தான். நான் உங்ககிட்ட கதை வேணும்னா கேட்குறேன். எனக்கு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து கதை சொல்லுங்க. டிஸ்கார்டில் உட்காந்து நான் வந்து 5 ஹவர் கூட கேட்குறேன் ப்ரோ. நீங்க எனக்கு இப்போ கதை சொல்ல வேண்டாம். நான் பார்க்குறேன். எனக்கு என்ன புரியுதோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறேன். நீங்க டிஸ்கார்டில் வந்தோ இதில் வந்தோ கதை சொல்லுங்க. தயவு செஞ்சுங்க. எதுவுமே சொல்ல வேணாம் ப்ரோ. ஸ்டோரி பண்ற மூடே சுத்தமா அவுட் ஆயிருச்சு. ஏற்கனவே லென்த்தியா வேற வச்சிருக்கிறேன். நீங்க வேற இப்படி ஸ்பாயில் வேற பண்றீங்க. Some people like you spoiling. உன்ன மாதிரியே இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க ஸ்பாயில் பண்ணி விட்டு. You mean this? I'm not well versed in machinery, but that means his mechanical arm is malfunctioning, right? It might have been broken in combat. No, that's not right. Paimon remembers this signal. We saw it before while repairing the cannon. It doesn't mean that the components are damaged. It just means that they're due for regular maintenance. So the device has stopped operating. But the real problem is that... Is it not a spoiler bro? நீங்க சொன்னது ஸ்பாயிலர் ப்ரோ. ராகுல் ப்ரோ, ஐயோ அதுக்கு நான் ஒரு கொஞ்ச நேரம் போராடணும் போல இருக்கே உங்க கூட. ப்ரோ நீங்க சொன்னது ஸ்பாயிலர் ப்ரோ. நீங்க சொன்னது ஸ்பாயிலர் ப்ரோ. ராகுல் ப்ரோ உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன். அப்பா கடையை மூடிடுவோமா? இதுக்கு மேலே வந்து வெறுப்பாகும். அல்லது ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுலாம் தோணுது. ஒருத்தரா ஒன்றா சொல்லிடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு என்னத்தான் பண்ணேன்னு தோணுது. என்னாச்சு ப்ரோ? ப்ரோ ஒருத்தமாக இருக்கிறேன். ஒரு 2000 சூப்பர் சாட் போட்டு விட்டீங்கன்னா ஜாலி மூடுக்கு வந்துடுவேன். லாவண்யா ப்ரோ He even helped us find the maintenance port. It could still be a coincidence, but considering it hasn't been long at all since we were repairing that cannon. The Sosi you met could have been Rerir in disguise. In other words, he played the Sergeant Major before disguising himself as me. That's right. If only there was some way to prove it. You mean Hintsa? We had a short chat with him once at the tavern, but it's so late. Guess it'll have to wait till tomorrow. I know where he lives.
The situation is critical, so let us now take up the role of uninvited guests ourselves. Ah, yes. And one more thing. Remember to pick me up by the window. போற போக்குல அப்படியே வெளியில எரிஞ்சு விட்டு போடா. உனக்கு தானே பெர்மிஷன் இருக்கு, எனக்கு உள்ள வர முடியாது அப்படின்னு. Oh, it's you two. And Flint's. Given the hour, I guess it must be an emergency? It is indeed. Our sincerest apologies for interrupting your rest. We are investigating a certain matter in connection with Sergeant Major Sosi. We'd like to know if he has sent you a request for maintenance to be performed on his mechanical arm. Sosi. Oh, so the rumors I heard. You know what? Forget it. I'm sure it's complicated. No further questions from me. Just a moment. I need to check my records. Thank you for your understanding. Got it. 8 days ago, he came to request a round of regular maintenance. But as it happened, I had run out of the required components. His mechanical arm is especially sophisticated, having been designed by Cyno personally. The parts, too, could only be made by her. As such, they usually take several days to arrive. In fact, this time, he even asked me if we could push his request forward, and I understood completely. Not being able to use your hand, that's rough for anyone, but even more so if your job involves fighting out in the wild. So I did my best to convince Cyno to rush the job. And eventually, the parts arrived. 3 days ago, if I remember correctly. I sent word to the Lightkeepers immediately, but he never showed up. I assumed he was just out on some mission or other. Cool down, Nyazro, idanadu 25 கியூ ரொம்ப நன்றி bro for the super chat. ரொம்ப நன்றி. ஏன் அப்படி bro? இதுக்கப்புறம் வந்து மொக்கையா இருந்தாலும் சரி, டே 1 2லவே ஆர்கான் கோஸ்ட் வந்து முடிச்சிடணும் bro. இப்படினாலும் அது வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுது bro. இன்னும் யூடியூப் பக்கமே போகாம உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், எதுவுமே பார்க்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. What's with those faces? ரொம்ப நன்றி bro, நியாஸ் bro. Thanks for the 11 support. 25 PR. You've provided us with some very crucial information, Hintsa. You have our thanks. We can't make everything public yet, but once our investigation is complete, I will return to thank you and provide an explanation on behalf of all the Lightkeepers. No worries. Just glad I could help. Thanks. Good night. Good night. Hope the investigation goes well. It seems that it is as we guessed. The Sergeant Major Sosi you encountered while repairing the cannon was actually Rerir in disguise. ஆமா, அது இது பண்றப்போ வந்திருந்தது வந்து அது ஆக்சுவலி வந்து சொசியே கிடையாது அப்போ. 8 days ago he had yet to act, but at some point after that he attacked and imprisoned the Sergeant Major. He decided not to open social media from reinstall. With the immense gap in strength between them, the job was finished in a single blow. And thus Rerir had no opportunity to discover the malfunctioning mechanical arm. Perhaps his mastery of shapeshifting extends only to outward form, and not therefore to complex internal mechanisms. Hence his oversight of the uniquely mechanical traits of the Sergeant Major's arm, and in turn, this flaw in his disguise. You're saying he thought no one would realize his mechanical arm is actually made of some kind of black muck on the inside, so long as it worked, right? Still seems like there's a lot of guesswork involved here, but it mostly makes sense. This
also has me stumped for the moment. First The block cannon நீங்க has தான். always been used to destroy the wild hunt, and it works as intended. But how would that help Rerir exactly? Assuming he plans to collect the fragments within wild hunt anomalies, firing the cannon works against him, since it would blast those fragments to smithereens. So we solved one mystery, only to dig up another. Whew. This is getting Paimon kind of down. Welcome. Okay, தூங்கிட்டு Yes, அடுத்த நாள் பாப்போமா? I'd say it is high time we took a break. Seems like there's a lot left to investigate. We'll have to fight Rerir eventually. And we'll do a poor job if we're not well rested. நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கல அப்படினா கேவலமா வேலை பாப்போம் அப்படின்றான். கண்டிப்பா அது என்னவோ உண்மை. A reasonable suggestion. I have no doubt that my quarters have been turned inside out by now, at any rate. My colleagues have never failed to live up to my expectations of their discourtesy. Well, guess we'll just have to pick you up as usual. That would be good, yes. Feel free to put the room costs on my tab. பின்னாடியே ஒரு செஸ்ட ரொம்ப நேரமா பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். கத்தார்ல இருந்து என்ன வேணும் ப்ரோ? எனக்கா ப்ரோ? எனக்குலாம் ஒண்ணும் வேணாம். Phew, back inside. என்னையா பாண்டியில வந்து பிக் பண்ணிட்டு ப்ரோ எனக்குலாம் ஒண்ணும் வேணாங்க. Okay, Paimon. நம்ம டாம் ரைடர்ல அத கேட்டிட்டு இருந்தாப்ல நினைக்கிறேன் உங்கள்ட்ட. And out. நல்லா கிராம் பண்ணி சார்ஜ் இல்ல. டாடா ப்ரோ பார்க்கலாங்க வாங்க பார்க்கி. எனக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டாம் ரைடலுக்கு கிரைசனுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருங்க ப்ரோ. I suppose we could all take a moment to unwind. As I நமக்கு recall, தால்தா our ரெடியா first இருக்கு. meeting took place not far from here. The nostalgia. இந்தியா ஆமா. எத்தனை நாளைக்கு ஏறுங்க? எத்தனை நாள் ப்ரோ? ஒரு நாளா 2 நாளுக்கு வரீங்களா? இல்ல 1 வீக்கா? Had you already sensed the unique power within my lantern at that time? I see. Words truly do fail to capture your superlative insight. Only 4 days bro. 23 to 20. Fortunate then that abyssal energy was only leaking from the fragment in minuscule amounts when we first met. Or I might have been in for a real interrogation. Yeah, hard to say how that would have played out. We've had a whole bunch of unpleasant run-ins with the Abyss. டயர்ட் ஆயிருமே ப்ரோ. 5 நாள்ல எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டு போணும் அப்படினா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிருமே. Well, as a light keeper, I'd say I'm simply doing my job. 24 to 28. இன்னைக்கு நைட் ஏறுறீங்களா? இன்னைக்கு நைட்டா நாளைக்கு நைட்டா ப்ரோ ஃளைட்? Covered in more mysteries than Paimon could shake a skewer at. You can't just get out of explaining yourself by making lame excuses. All right. Early morning landing. I suppose I do owe Welcome, you bro. some whether out of gratitude or the need to build trust. Your deductions have been quite correct. Should one wish to conceal oneself within a lantern, elemental power alone is not enough. You know humans well, and naturally you understand their limits. But some things that humans would consider difficult are quite normal in the eyes of non-humans. So, you mean you're one of the latter? Have you heard of how Snezhnaya was once tomorrow the evening 7:30க்கு கத்தார்ல இருந்து கிளம்புறீங்க. Happy journey bro. This is no longer of any importance. But they still exist. As evidenced by the fact that I am standing before you. We've heard some scattered legends, but that's all Paimon thought there was to it. I once turned my heart toward humanity. And thus did I experience loss. I once labored and did much, and put an end to my tale with my own hands. When you realize you are floating in the middle of a vast ocean, you cannot help but feel that swimming in any direction would be equally meaningless. Would it not be better then to simply sink? But before I could sink to truly lightless depths, chance had it that I should be awakened by a band of Ratniki.
They were facing a horde of abyssal monsters, and could not last against such a disparity in strength. Yet none fled. Those who dwell in darkness for long enough become exceedingly sensitive to all light. And the first light I saw upon awakening was that which shone from their eyes. Is that why you chose to help them? Perhaps I was moved by their valor. Perhaps I simply saw my past self in them, and was moved to action for the first time in a long, long while. But I was freshly awoken, and my powers were limited. I could not prevent casualties altogether. The survivors and I buried the fallen heroes. That was the origin of the final night cemetery. Well, not exactly. I was just more familiar with them. So joining up seemed the most convenient way to experience human life. Doesn't sound too believable. Well, I believe it. Besides, I'm well past the age when one might believe in things that must be done, nonetheless. There are still some things I will not allow to happen. The chaos. The chaos that Rarir has been stirring up is one of them. Tomorrow I shall go and check our records to see if I can find any connection between the Wild Hunt, Rarir, and the cannon. Will you need us to get you where you need to be? Oh, I'll be fine. I keep a backup copy at my residence in case of emergencies. Can you even go back there right now? Won't there be Ratniki watching it? Thanks for the reminder. I believe they'll have checked my place, but they won't have stayed. All things are ranked according to their priority, and we lack the manpower for such an open-ended stakeout. Even if someone is waiting, I have ways around that. I am the master of my own house, after all. எனக்கு தெரியும் நான் ஈஸியா வந்து தப்பிச்சிரும் அப்படிங்கறா. ஓகே. We sure ended up chatting for a while, huh? I didn't take you for the cautious sort. Anyway, I hope you'll help me keep this a secret. I'd prefer others not to know about my past unless strictly necessary. Nor do I want to attract more trouble on account of being a fae. எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் பயப்படாதடா. All right. Thanks again for your help. Good night. Good night, you. Finally, we can rest. Let's go get some sleep. There's tons to do tomorrow. தூங்கி எத்தனை நாலாவது தடவை தூங்கி எந்திக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த கொஸ்டுக்கு மூணாவது நாலாவது தடவையே தூங்கி எந்திக்கிறோம். So much noise. What's going on this time? நேட்லானோட வார்க்குள்ள இப்ப கரெக்ட்டா உள்ள போயிடுறோமா? அப்படி இருக்கும். Hey! Where's Flint's? Is he here or isn't he? We would be most obliged if you would pipe down a little, dear guest. Our other guests are resting. Resting? We're all about to be done for, and you're talking about rest? Flint's is a wild hunt shapeshifter, here to deceive us all! If we don't get rid of him now, there'll be no end to this! அதுக்கு ஒரு முடிவே இருக்காது. அவன் தான் வந்து சேஃப் ஷிஃப்டர் அப்படினு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. You better give him up. If anything happens, your business here is done for. You want that? Huh? Or are you in cahoots with him? You with the Wild Hunt too, huh? நீயும் வைல்ட் ஹண்டர் சேர்ந்தவன் தானா? Leak out? But we were so careful last night. How did anyone see us? What do you mean? This is so confusing. What do we do? These people are no match for Flint's, but they're super heated right now. It's not like all the unusual stuff about him will make Idaji, hi, vanga, welcome, hello bro. Okay. Hey! Let us in now! My apologies. My apologies. Hold on. Calm down, everyone. What in Tevat is the meaning of this racket? Are you intent on depriving both the Voynich Guild and the Curatorium of Secrets of even a moment's rest? Boss, do we really have to entertain people who don't respect the rules?
Call a few of your boys and have them thrown out. தூக்கி வெளியில போட சொல்லுங்க இவங்கள. And what hole did you crawl out of? ஆசிய பத்தி பேசுனதும் இட்டாச்சி வந்துட்டார். A watering hole, of course. The one you've just disturbed. A place to get a moment's respite from all the recent unhappiness, and to escape from all this talk of the wild hunt, or strange ghosts and phantoms. Who'd have guessed people like you would come bursting in, shrieking louder than any ghoul? This is a matter of utmost importance. We've got solid evidence. All we need now is to confront Flint's face to face. Exactly. And you sure don't look like an impartial party either, Nefer. Oh, don't I now? ரொம்ப நன்றி guys. வந்து லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மக்களே. Let's go to 40 likes guys. Their man, they can have their little chat. But if they don't, then they owe everyone here an apology, as well as compensation for all the racket they've caused. எல்லா பிரச்சனைக்கும் வந்து இதுவும் பண்ணுவான் அப்படின்றாங்க. Wait, it's... All right. I suppose that's the only way. If we don't let them in now, they'll be back Hi bro, Nahida Tuki Jinju இதுல ஃபோக்கஸ் யாருக்கு EM போடணும்? ட்ரிகர் பண்றது யார் bro? இவ தான பண்ணுவா. குக்கி தான பண்ணுவா. குக்கி பண்ணுங்க. டீபுட்ல இவ எடுத்துட்டானா ஓகே நம்ம நாயிடாக்கும் சம்வாட் வந்து நீங்க ஒரு 700க்கு கிரிட் ரேஷியோ வச்சுட்டாலே அவளுக்கு கீழ இருந்துமே கிரிட் ஆகும். ப்ளஸ் வந்து நம்ம லவ்மா டீம்ல இருந்தா அப்படின்னா அந்த கேம் அந்த இது தெரியும்ல பார்ட்டில இது பண்ணா அதுமே வந்து கிரிட் ஆகும். சோ வந்து கரெக்ட்டா இருக்கும். Oh. All right then. Well, I'd say that sounds like an impartial proposal. What say you? Or are you suddenly unsure of yourself? Character 90 போட்டுருக்கணும் bro கண்டிப்பா. கீய குக்கியோட பில்ட் கைட போய் நம்ம போட்டுருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்க பார்க்கல அப்படினா. Come on everyone. No sign of Flint. But how can that be? Hasn't he always stayed here? Done searching, are we? Guess it's time to uphold your end of the bargain, huh? After கொஞ்சம் பாடத்திற்கு பிறகு. So, Paimon, you've been waiting to ask me something, haven't you? Yeah. How did they even find us here? My inside man with the light keepers informed me that you paid the crime scene a late-night visit. I surmise that you must have rendezvoused with Flint's and obtained some new information. Then, early this morning, a group of people gathered at the town gates, news spreading amongst them that the wild hunt could disguise itself by taking on familiar faces. Everyone started throwing out the names of possible suspects. No one, seemingly, was exempt. And amidst it all, Flint's name started gaining more and more traction. I'm sure his solitary lifestyle may have played a part, but I wouldn't discount Rerir throwing fuel on the fire in secret. So, did Flint's make his escape after hearing about this? And that's where I, Yahoda, the quick-witted, fleet-footed backbone of the curatorium, got my chance to shine. While everyone was super focused on the argument in the main hall, I alone noticed an opening. I got her to climb up to a window to help Flint's out, only for her to return with nothing but a lantern. Aw, come on, boss. I was just getting started. We initially intended to bring Flint's back to the curatorium and wait those people out, but I never expected this to be all that was left. I imagine, though, that he wouldn't have left something that was so seemingly important to him behind. Might he intend to come back and get it later? Maybe. Well, he's out of harm's way now, so that's not super important, right? Oh? What Paimon means to say is, we've got lots of new intel to share. All right, then. Yahoda, contact the others. We're going to need all hands on deck. Let's have this discussion over at my place. மறுபடியும் இந்த கதையை ஃபுல்லா அவட்ட போய் சொல்லுமா? வாங்கடா. These are bounties.
நீங்கதான் அதுதான் வருது. ஸ்டோரி பண்ணிட்டு இருந்தப்போ ஒரு இடத்துல வந்து செஸ்ட் எங்கேயோ பார்த்தேன். ஆனா அது எந்த இடம்னு இப்ப ஞாபகம் இல்லை. I see. So Flint's has a fragment taken from within a wild hunt anomaly. Is he gonna be okay now that he's on his own again? Earlier, he said that the fragment had gone still, so it's probably of no use to Rare now. In that case, Rare shouldn't have any reason to keep pursuing him, right? So was all that ruckus back at the flagship just an act of spite? Or what? If I were him, I would have simply turned my attention to collecting other fragments. A reasonable course of action. Remember what we heard back at the tavern? The actual number of wild hunt anomalies destroyed has been greater than Lightkeeper records would indicate. Some of these must have been Rare's doing. He must have been seeking more fragments. This much is pretty easy to understand, but why would he pretend to be Soci and put so much effort into getting the cannon up and running again? Maybe because that'd be more efficient than having to clear anomalies himself? Yeah, I'm confident that the ammo we're packing has the oomph to do that. But I am a mechanic after all. For me, test data and their conclusions speak loudest. Oh, why don't we find a few of those fragments ourselves and use Kuvaki to carry out a little experiment? Our lab could certainly accommodate such a test. In other words, we gotta destroy a couple of anomalies and collect fragments from them. Lightkeeper operations have just about ceased following the Sergeant Major's passing. Meanwhile, the wild hunt continues to grow in scale by the day. I fear only we can keep the situation under control now. Then we best act fast. Paimon's got a bad feeling about this. A feeling we all நீங்களா அந்த share, டயலாக் I'm வந்து afraid. வரலையே எந்த கொஸ்ட்லையுமே. ரீசெண்டா பார்த்தா ஆரம்பிச்சதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப வரும்ல பாய்மானோட இந்த டயலாக். இது ஏதோ கக்குமே வெண்டியோட அந்த டிராகன். There are 3 wild hunt sites that must be dealt with urgently. But I believe we have the capacity to handle it. Works for me. Nefa and I will take our workshop assistants to deal with one of the sites. The curatorium will handle another. And we Frostmoon Scions shall deal with the remaining one. ஆளாளுக்கு ஒரு ஏரியா. Paimon didn't think she'd ever get to see everyone here carrying out a plan together like this. Never mind you. This is a first for me, too. Let's head out then. We'll meet back up at my lab with the fragments. Understood. Time is of the essence now. Our foe could make his next move at any moment, so we must stay in contact with one another. Gotcha. Stay safe, everyone. உங்கடா கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மணி நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. ஐயோ நின்ட்டாலே. என்னம்மா போமா. Anyone seen the lantern? Has Flint's dropped by already? Well, considering what you said earlier, you know where we're going next, right? நான் நினைச்சிருக்கேன் அது வந்து அவன் விட்டுட்டு போயிருக்கான்டா. அதுதான் ஃபிலிம்ஸுங்கிறது ஜவோடாக்கு தெரியாதுல்ல. ஐயோ 2000 எப்படிங்க ஓடுவேன் நான். ஐயோ பாஸ். ஓகே ஏதோ டஞ்சன் நினைக்கிறேன். வழக்கமாக டஞ்சன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டோரி முடிய போகுதுன்னு அர்த்தம். மீன்ஸ் இப்போ டஞ்சன் தான் போக போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். அந்த பேட்டர்னே இன்னும் இவங்க மாற்றலை. ஸ்டாமினா
This time not domain. ஒரு ஆவி இருக்கா எனக்குள்ள. ஏய் அது எடுறா. என்ன ப்ரோ ஃபுல் ஆவியா இருக்குங்க. No one's guarding this place, just like he said. But, where do we find the information he mentioned? லோபாவோட ஃபுல் ஃபார்ம்லயா ப்ரோ? புரியலையே. This way. Let's move. We're running out of time. ஆமா ப்ரோ. இது கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் வந்து கொம்பு சாரி கொங்குன்னு வருதா, கொம்பு வளர்ந்துருச்சுங்க. அசனன் கிளீமுக்கு வந்து போயிட்டாமா. There you are. Okay, let's split up and make this happen. Or not. How are we supposed to read through this many files? ஒரு டீமுக்கு அசனன்ட் போறதா? But it is also our most efficient option. அது நாட்காயில மட்டும் தான் வேலை செய்யும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பைரல்ல எந்த டொமைன்ல மத்ததுல எதுலயுமே வேலை செய்யாதான். To expose the true intentions of this Rarir, we need to dive into Nodcry's history. ஹிஸ்டரி போனாதான் நமக்கு அத பத்தி முழுசா தெரியும்ன்றான். அதுக்கெல்லாம் இப்ப நேரம் இல்லையே. அடுத்து ஒரு இன்னும் 2 ஹவருக்கு ஸ்டோரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்ஜாய் மக்களே. நம்மளுக்கு எண்ட் கேமோட ஸ்டோரி பண்ணாலே கதறல் வருதுக்கு. That file suddenly moved by itself. This is a graveyard, right, Flint? Do these things just kind of happen? Many strange things happen here, but this is not one of them. But that file really did move by itself. Hey, come out. ஏதாவது ரோப் வச்சு கூட எழுதி தந்திருக்கலாம்ல. I am waiting. Wild Hunt Phenomenologue? எதை எடுத்து படிச்சிருக்காங்களா? Hey, another file's moving. Are we being given hints? I feel no hostility. On the contrary, it seems we're being aided somehow. Really? Hey, seriously, another one? Okay then. Paimon will read this one. Phew! Finally finished. Paimon sure could use a long break from long words now. The material I've read through has all been about past Wild Hunt incidents of enormous scale. What about you? Paimon as well. Guess that makes 3 of us. Whatever this is, it seems to want us to notice something. Let's bring our files together and give them another look through. All right. Paimon will go fetch hers. All these incidents look pretty different. Wait. I've noticed something. Before the occurrence of these huge Wild Hunt events, a smaller scale one would erupt in the exact same location. And look, all these smaller scale Wild Hunt site reports share a common outcome. Okay. They'd be detected, but would go inactive before any forces could be sent to deal with them.
They could then be sealed directly using a tide seal stone. Huh? But why? Some of these records are too old. I doubt he had regained the ability to act freely yet, or we would have met long ago. Ah! And here's another similarity. Kuvaki and nearby soil completely drained. Could this be important somehow? Kuvaki and the Wild Hunt are mutually opposed forces. We Lightkeepers previously believed that these small Wild Hunt sites would temporarily go inactive due to being neutralized by the Kuvaki present in the soil. But now that we've synthesized all this data, there is a key issue this hypothesis cannot explain. Indeed. Despite the name, I would not call a tide seal stone sealing powers watertight exactly. But for it to fail and the situation to deteriorate in such short order. Paimon feels like she's almost got it. Violent was not suppressed by Kuvaki instead. Kuvakiயால ஸ்ட்ராங்கா தான் ஆயிருக்கு. Yes, that might be it. It could be that when Kuvaki and abyssal energies meet, the stronger side will suppress the weaker one. And while Kuvaki can indeed destroy small-scale Wild Hunt anomalies, should Rerir be strong enough, the Kuvaki might be his for the taking instead. Paimon kinda gets where we're going with this. What are you referring to? Oh, we had a real close encounter with the Abyss in Netland. It's a force that tries to taint everything. It's hard to explain in detail, but basically, your reasoning makes sense. Was there a gap between him pretending to be Sergeant Major Sosi and the cannon being fired? There was. Aino needed to make some adjustments after we finished those repairs. Rerir, disguised as Sosi, left at that point, leaving him more than enough time to shapeshift into you, return to the Lightkeeper's office and set up the crime scene, before heading over to the cannon's target area and absorbing the Kuvaki. It all makes sense. And all that just for the fragment I had with me. It begs the question, what makes it so special that he needs it so badly? That's odd. We shouldn't have any guests. I'll go take a look. Ah, it's an ibis. It's carrying a letter! Ooh, Lauma must have sent it. She can speak to little animals. Situation urgent. The cannon began operating shortly after we left Nasha Town and is preparing to fire. It is locked on to Star Sand Shoal. Please return to Nasha Town and assist with all haste. Lauma. Kuvaki தான் ஃபுட்டா அப்போ ரெரி That's இருக்கு. gotta be Rerir's doing. But why is he using the cannon again? Tomari, Didn't he already get fire ready, it guys. once before? No time for speculation. He's already made his preparations. If you recall, his body was incomplete when we last met. If this bombardment continues to increase his strength, he might regain his complete form. A complete sinner? What should we do? There's no way we're getting back to Nasha Town in time. ரெரி பிளேயபிளா வேணுமா? Let's go to the cannon's target site. That's where we should find Rerir, and that's where we'll stop him. One moment. Just let me get this news to Lauma. Nasha Town is in their hands now. Go! Fly! Not a moment to lose! ஒரு செகண்ட கூட வேஸ்ட் பண்ணிராதன்ட்டு ஒரு மணி நேரம் நின்று பேசுவீங்க. அட போகடா. You're here, as expected. Humans, you never change. Always trying be to like use Karthi eating powers biryani you in neither comprehend nor control. Come on. But it is also thanks to you that I found a way to return. You've messed with the cannon again, huh? Sorry.
but this round's not gonna go your way. Such faith in your companions. But will the inhabitants of Nasha Town understand why they wish to stop the cannon? I think not. When all they see is the wild hunt surging up everywhere they look, the cannon must seem like their only lifeline. அதுதான் அவங்களோட காப்பாத்துது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, This is the truth I have revealed to them. They did this all of their own volition. The zealous worship of power leads only to annihilation of equally zealous proportions. True power does not heed the commands of the weak. You were waiting for us to leave Nasha Town then? Of course. I imagine the one you call Cyno would have managed to stop the cannon otherwise. Shame, then, that you proved one step too slow. In their folly, the townspeople will bar the path of all who seek to stop the cannon. And your kind-hearted, weak companions have not the stomach to deal with them. The cannon will not be stopped now. Well, sir, you look most pleased with yourself. In that case, before you put us out of our misery, I would like to ask you a question, if I may. See this fragment? It once haunted your dreams, but now it seems useless to you. What is it exactly? என்னதான் அது? ப்ரோ ட்ரெய்லர் தான் என்டர் பிளேயபிள். அவ்வளவுதான் என்டர். இப்பனா That is குமாரியா அம்மா ஹைட்டா தான் இருக்கிறான். Sorry, what? My body was once torn into countless pieces and hurled into the swirling chaos of time itself. But even so, my life and will were not extinguished. Every last fragment calls to me. Sooner or later, they shall welcome my return. What are you even saying? Huh. So the terror of the wild hunt was in fact caused by scattered pieces of your corpse. I guess they don't call you one of the 5 sinners for nothing. Serendipity guided the fragments to construct an incomplete version of myself, upon which I began collecting more within wild hunt sites across the land. But each time, the fragments I obtained were hardly worth mentioning, while that which you hold in your hand was my heart. So that's why it responded so strongly to you. Only by retrieving this most critical piece could I gain mastery over the turbulent Kuvaki energies and be fully reborn. Hence, you fired that first shot, hoping to regain enough power to seize the fragment from me. Are you completely crazy? Weren't you afraid of dying? Dying? Such power has no hope of killing me. It may destroy my form over and over, yet always I rebuild it. It may smash my flesh and crush my bones thousands of times and more. But that is of no consequence to me. What truly infuriates me, however, is how you've destroyed my heart. All that suffering, everything I endured, and all for nothing. I've adapted to the strength and flow of this Kuvaki. The next cannon shot will multiply my strength immeasurably. இன்னும் பயங்கரமா ஆக்கிருமா அடுத்த கேனன் ஷாட்ல. It will not be a full restoration, no. But it will be more than enough to destroy any in this world who stand in my way. யார் என் வழியில நின்னா அவங்கள போட்டு தள்ளுற அளவுக்கு அது போதுன்றான். Still, I suspect the Kuvaki will have rendered you down to nutrients for my consumption well before you have the time to kneel
before me. Keyboard அப்படின்றான் பைத்தியம். Traveler! Behind you! Look at that light! The season of... Come on, really become greatest villain for Genshin. Dang it! Who fired up the cannon without my say-so? Its defensive barrier has also been activated, likely in anticipation of interference by malicious actors. The air is thick with fear and anxiety. It's spooking the birds and beasts. What exactly is going on? You're here. Looks like this was all part of Rarir's plan. Not only did he plant seeds of suspicion in people's hearts, seems he's now igniting them. Yehoda's gone in to scout out the situation. She'll be back any minute. I'm back! I'm back! Oh, it's bad out there. Rumors flying everywhere you turn. Something about the wild hunt preparing to spawn a wave of monsters, the likes of which we've never seen before. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்காத விட பயங்கரமான வைல்ட் ஹண்ட் வரப்போ. But that's not even the worst of it. Lots of folks don't even believe the cannon can prevent this crisis, so they're getting ready to make a run for it. Others are trying to make a quick buck out of this whole mess. How could they still be thinking about Mora when such a catastrophe is imminent? இப்படி பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கப்போ மோரா தான் அவங்களுக்கு விஷயம்னா அவங்கள தூக்கி போட்டு முதல்ல வெட்டிடுங்கன்றேன். நாசாட்ட வந்து நாசமா போச்சு டவுனா மாதிரி. Unprecedented danger brings unprecedented opportunities in its wake. A chaotic situation can bury much wrongdoing. Even those who flee without reserve put themselves at the mercy of the divine. Is it any wonder, then, that some will aim to profit? After all, a gamble that might rewrite one's entire life is hard to come by. Even so. Well, seeing as you disapprove of their actions so strongly, Lady Moonchanter, I suggest that you be the one to handle them. Not like that's the only major problem on our plate right now. Affirmative. We must quell the chaos in Nasha Town as soon as possible. Also, the unexpected activation of the cannon entails a high risk of incorrect operation. This must be stopped in a timely manner. Well, about that, people have been talking about how someone might come to stop the cannon. Sairam, Bangay, welcome, hello bro. Hi, good afternoon bro. What? I made that thing. They can't just take it from me. Let me over there. What are they gonna do? Stop? They might, if Rarir has already formulated some countermeasure. For example, he might have spread a rumor that the wild hunt would take your form. ஹாய் ப்ரோ மதிய வணக்கம் வாங்க சாயராம் சொல்லுங்க என்ன மெயின் அந்த ஐடியில இந்த ஐடியில ரெண்டு ஐடியிலமா Hi. If they view the cannon as Nasha Town's only hope, they are likely to conclude that anyone who tries to stop it must be with the wild hunt. We will face strong resistance, but they're just ordinary people. Brute force must be avoided, if possible. There's no time. Let's go into the town. I'll find some way to calm the townspeople. You find a way to stop the cannon. Oh, you're back. And you have a letter? The traveler won't make it back in time. So they're heading straight over to Star Sand Shoal instead. என்ன அவெஞ்சர்ஸ்ல வர உமன் அசம்பல் மாதிரி இருக்கா? Wait, what? Isn't that the cannon's target? Why would he go there? Assessing risk level. Maximum. Okay, பயங்கரமா இருக்கா risk. So if we can't prevent the cannon from being fired, then he's prepared for the worst. ஆனா நம்ம ஆளுங்களை பாத்தீங்களா பஞ்ச ஒரு இடத்துல பிரச்சனைனா அந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு 2 ஹவர் பேசுவானுங்க. This is not misplaced. Let's go. உண்மையாலுமே ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப இதா போற விருப்பான வகையில சுட்டு தொலைல செத்து தொலையட்டும் விசிற எடுக்கறாருங்க அப்படின்னு. ஓகே நம்மள தனியா சோலோ இறக்கி விட்டாங்களா சம்பவம் பண்றதுக்காக.
ஆமா. Most of those we've met so far have been attempting to escape, so they haven't gotten in our way. But it won't be so easy from here on out. வாக் பண்றப்பவே Looks like they formed groups to protect the cannon. Bro, if they believe that we're with the wild hunt, they have no choice but to force our way through. Is that Lady Lauma? But are you really her? It's you, Rixa. I believe you recognize this power, having lived on Hisi Island for so long. It is not something that anyone else could imitate. I do, yes. So it really is you, my lady. But why are you here? Really, I believe you, but the others, well, they'll be on high alert. The townspeople have been misled into believing that they need to activate the cannon. Welcome. I am here to stop them. But I know what you wish to say. Our island and Nasha Town have never had close ties. There should be no reason for me to intervene. But you chose to leave the island. You had the resolve and the courage to start a new life. It is unfair, unjust, that you should be dragged into this mess just as that life was about to begin. I seek to redress this injustice, not only for you, but for everyone here who wishes to live their lives free from this chaos. Please, have faith in our long-standing friendship, and that this is where my heart has led me. Thank you, my lady. Thank you. என்கிட்ட என்னப்பா இல்ல ஃபிலின்ஸுக்கு புல் பண்ணடா இல்ல இப்போ லவ்மா எடுத்துட்டு நெஃபருக்கு போகட்டா ஒரே குழப்பமா இருக்கு ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ உங்களுக்கு என்ன ப்ளே ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கு போங்கங்க லவ்மா இப்போ வரைக்கும் உங்களால ப்ளே பண்ணி பார்க்க முடியும் என்னப்பா கண்டிப்பா வந்து வீடியோ நிறைய வந்திருக்கும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நெஃபர் தெரியல ப்ரோ வந்தா தான் ப்ரோ தெரியும் நெஃபர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாட்ச் பார்ட்டி வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் லவ்மா தான் ரியல் ஆர்கான்ல இங்க நம்ம ஃபவுண்டைன் மாதிரி ரிபிலேட் மாதிரி இங்க இப்ப Come. I need you to step forward alongside me and to do your part too. All right. I understand. Seems we chose the right person for the job. All right, everyone. Let us meet again later. Huh? You're not coming with us? We won't be able to calm this storm by our power alone. As such, I'll need to contact some, let's call them friends in high places, shall we? Let's go, Yehoda. Okay. See you again, everyone. That is, if we can. யாரா அவ கூப்பிடுறேன்னு போறா Remember these words. The road shall be paved with truth, and we shall pave it ourselves. It's you, Lady Moonchanter. It's her. Everyone, it's her. You're right, my lady. At times like these, we must rely on ourselves. அழிவிடுறா போட்டும் நானு Lady Moonchanter, there's a child here. நமஸ்காரம் லவ் மேன் It's all right now. Go, quickly. ஓ இங்க இருந்து கிளம்பு டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ என்னால் முடிவு பண்ண முடியல என்னவா இல்லாமல் ஃப்ளென்ஸ் எடுத்தா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ப்ரோ எனக்கும் தெரில ப்ரோ அப்போ அப்படி கம்ப்ளீட்டாக வந்து இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படிலாம் இருக்காது ப்ரோ கொஞ்சம் என்ன டேமேஜ் பர்சன்டேஜ் கம்மியாகும் அவ்வளோதான்
The monsters you fear do not exist here. The madness you have fallen to has been the source of untold disasters. You think we had a choice? Destiny is no excuse for greed and destruction. The choice has always been yours to make, and it remains so, even now. Thank you for bringing us here. We can quickly overcome the barrier by going upward from over there. The cannon is all yours now. Got it. Thanks, Lauma. Inefa, give her a crown kake. Orders received and immediately deferred. Departure takes priority. Please, everyone, listen to me. I will not deny that we hold different beliefs. But in the face of the immense threat that hangs above us all, we must persist in trusting one another. Otherwise, rifts will surely form, prized open by those who harbor ulterior motives. If your fear is born of helplessness, if you flee because you know not how to fight, then follow me, you who are lost. I am no god, but so long as we hold our candles steady and unite beneath the same moonlight, no deception or rumors can be concealed from us. Let us resolve then to defend ourselves and to stand firm against the false illusions by which our foe seeks to beguile us. Let's go, Inefa. This way up. This is making me dizzier than I expected. என்ன தூக்கிட்டு போற? Make ready. Out of the way, small fry. ஏன்டா டீ கேட்க மாட்டேங்குது? What happened to the path? Track missing. Fall imminent. Come on, come on, come on! Get out of there! Whoa, nice! என்னப்பா தான் பெஸ்ட் கேர்ள் ப்ளாக் மாட்றாங்க. Brace for impact. கொஞ்சம் பரபரப்பா காட்டுறாங்க. ஜீரோல தான் எடுக்கணும் செல்லத்தை இனப்பாவை. Knuckle Duckle, what are you doing here? Knuckle Duckle. நீங்க என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கற? Ready? Flash attack! Insulation chamber deployed. Preparing for dust up. ஆனா ஆக்சுவலி இது ஃப்ளின்ஸோட ஸ்டோரியே இல்லைங்க. ஃப்ளின்ஸுக்கு வேலை ரொம்ப கம்மி தான் போல இருக்கு. Interference detected. Entering countermeasure mode. Flash attack! Defensive mode engaged. இப்பாரி இனப்பா இருந்தா ரொம்ப easy. This isn't good enough. We gotta Obviously even I regret for skipping her, huh? Scanning. Kuvaki ammunition fully loaded. Preheating complete. The cannon is going through its final pre-fire checks. All right. Let's hit the emergency brake.
Assessment. Not enough time. Emergency brake will cause internal explosion of stored Kuvaki. Damage assessment. Incalculable. Nasha Town likely to be blasted skyward. No! I mean a manual brake, the primitive kind. A manual brake. Understood. Roger that. We are out of time. அவ்வளவுதான் அயன் மேன் போடு. திருப்பி விட போறாளா? Have been futile. It is too late now. Perhaps you're right. Why aren't you running? Sigisato passa sax, nitili potuvitos. Necritus necrus baptisi, canis ondes tu zondos pentusi. Os esticos palatin pirantur misulucru, topia tua ition veratum. Oh my god. கேட்பாங்க ஏனோ பைத்தியக்காரி இதையாமா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அப்படின்னு. யாரு என்னங்க அதோட நிப்பாட்டிட்டானா? Well, that's not good. Sluggish, torpid. This body is a disappointment. I can barely muster 10% of my original strength. You've ruined everything again. Let me guess. You didn't get a human body back, did you? தப்பு பண்ணிட்டேன். எம்சியோட பாடி எடுத்து வந்திருக்கணும். What's with him? இது பின்னாடி இருந்து பாக்குறதுக்கு ஆர்லைக்கு நல்ல சாரி. இப்போ ஃபைட் பண்றதே 10% பவரோட தான் ஃபைட் பண்றான்றீங்க. Granddaughter. Flinders. ஓ எல்லா பேரையும் வந்து சொல்றானா? Watch out! Whatever rationality he still had when he was searching for his body is gone.
All that's left is the calamity you see before you. A monster fueled by nothing but his own obsession. Matters not. Having a heart, being human, it's all irrelevant. Completely and utterly insignificant. You matter not. Does anything in this world. None of it matters to me. எதுவுமே முக்கியம் இல்ல. சொல்றா. நீங்க எல்லாரும் ஒண்ணு போல தான் இருக்கறீங்க. நம்ம இப்ப டேன்ஸ் லைஃப் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் இருக்கறான்ல. Fools. Time to die. அடுத்த கட்சினா You too have the potential to be driven mad by knowledge. But the truths you seek are so insipid. நீங்க வாட்டர் ட்ரிகர் தி ஹெவன்லி பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் For their sake. உங்ககிட்டே இருக்கீங்களாடா. You're wrong. The unknown is but a fog to be dispersed. Knowledge is the true pillar of the world. You're not the only அப்ப சாண்ட்ரான்னு நல்லவதானா? என்னடா இது? அவ்வளவுதான். ஹல்க் மேட்டா இல்ல. எங்க இது? No, wait! This isn't over! இது யாரு? ஏங்க இவ்வளவும் வந்து இவன் 10% பவர்ல தான் இது எல்லாத்தையுமே பண்றான். இது யாரு? காப்பாத்தினது லவ்மாவா? இல்ல வந்து இவளா? பேர் என்ன? பலமீனாவா? இந்த மாதிரி பண்றத நம்மளுக்கு இவெல்லாம் பண்ணுவான். ஜாவோ தானே இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவான். We're safe? It seems this young lady aided in our escape. You have my sincere gratitude, dear madam. Mona also. The flowers here bloom in such peaceful silence. I imagine you would not have invited anyone here were it not an emergency. Oh? I take it that means you've been here before then. How did you like it? Villana நல்லா தான் இருக்கறான் bro. I'm fortunate to be your associate. What did you do that for? எதுக்கா? I studied his abilities inside out. Equipped Polonia with comprehensive countermeasures. We were going to எல்லாமே நான் வந்து ரெடி பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். இத ஒரு முடிவு கட்டணும் அப்படினு சொல்லிட்டு அப்படின்றா. But he still broke through.
did he not? What? You expect a battle to be completely one-sided? ஒன்-சைடா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறியா அப்படின்னு கேக்குறான். I just didn't expect him to have no sense of honor whatsoever. Polonia would have been fine in a head-on clash, but battles just get chaotic. துனாடே சாண்ட்ரம். சாண்ட்ரம் நல்லா இருக்கு. எனக்கு கொலம்பினாவோட சாண்ட்ரம் பிடிச்சிருக்கு. Thought you could win. Have you been taking care of yourself lately? Your calculations seem to have deviated quite seriously. Perhaps you could try sleeping and rising earlier. Or you could adopt my previous recommendation and... Hey, listen here, Columbina. I tolerated your nonsense previously because we were colleagues. உன்னாதான் ஹெல்ப் பண்ணி இருக்கீங்க, ரைட்? There's a Fatui warrant out on your head, and don't you forget that. Don't make me fight you right here and now. Oh, I was just a little concerned about you, that's all. Just like that time when you weren't making any progress with your research. So you went and cooped yourself up all alone. That was none of your business! And don't you ever drag me out to one of your freaky hovels again! Come on, Polonia! We're leaving! Well, anyway, thank you. I was worried about you, too. Not only because the remains of the eternal moon goddess cannot fall into his hands, but also because you've done much for me yourself. Okay. And then well, I brought your associate along for the ride, too. But that was as much as I could do. You're not afraid to speak your mind, miss. I like that. Please, call me Flint's. It is my honor to make Firefly மாதிரி இருக்கான்றீங்க. தெரியல பிளேபிளா வந்தா அப்படினா அதுதான் ஃபுல்லா ஃபைட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப ஒரு வித்தியாசமா விளையாடுவோம்னு நினைக்கிறேன். வந்துச்சு அப்படினா. What do we do now? Riri's gotten stronger again. At this point, it doesn't seem like we can beat him. We did block most of the Kuvaki, so I'd say we've put a lid on his plans for now at least. But we still don't know what his aims are, and he may continue gathering power. So we must be very careful. பயங்கர கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். After you left, I could no longer sense his presence. That means it's safe out there for now, right? A question, if I may, kind Miss Columbina. When the cannon's Kuvaki beam was deflected earlier, I saw several bolts of energy streak toward Hisi Island, only to be blocked. Did you also have a hand in that? No. I see. Curious. Oh yeah, the cannon veered off course in the end, didn't it? Paimon wonders how Aino and the others are doing. Let's head back and check on them. In that case, Miss Columbina, I shall not disturb your serenity any longer. Thank you once again for coming to the rescue. SMG bro, ஜபலாங் வீடியோ பாத்தீங்களா? from OFR. பாக்கலையே. இப்போ அனுப்புங்க, லிங்க் வேணா இதுல அனுப்புங்க, டிஸ்கார்ட்ல வேணா. ஃபேன் மேடா? Genshin ஸ்டாண்டர்ட்ல அனிமேஷன் இல்ல. I mean not saying it's bad practice. பவர் யூஸ் பண்ணதனால இவளுக்கு இதா இருக்கு போல இருக்கு. My strength still isn't returning. It seems my time is running out. அவரே இல்லாம காப்பாத்தி இருக்கறியேமா. ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணிட்ட ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. அதுல இருக்கு. பாக்குறேன் ப்ரோ. கண்டிப்பா. Fortunately, we were able to minimize the harm.
Only a few townspeople were hurt. கொஞ்சம் பேருக்கு தான் அடிபட்டிருக்கான். But the Reikir of Solnari has now gained a complete form. While we still know nothing about his goals. எதுவுமே தெரியல. It seems we have done something akin to releasing a vicious cuckoosaur into the wild. I'm sorry. இந்த இதுல வந்து அயன் மேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இனப்பாதல்ல cuckoosaurs? Paimon knows what you mean, but that analogy seems more than slightly understated. He said that this world means nothing to him, so it is possible that he doesn't have a reason to fight us at the moment. If his objective had been revenge alone, we would likely have no recourse. Is there, still time for me to tender my resignation? Enough X Iron Woman. This is supporting actor award goes to. Don't worry, boss. I know there's no running now. So my canon, my pride and joy was a hindrance rather than a help. You know what? I'm gonna dismantle அது it வந்து right ஹெல்ப் now. பண்ணாம அது ஒரு விளையாட்டு சாமானா இருந்திருக்கு அவனுக்கு. That's right. And it still works on normal wild hunt anomalies. Don't let this get you down, I know. Flints, we'll need you to attend to the aftermath with the Lightkeepers. Don't worry, I've explained everything to them. You're in the clear. My thanks. அவனுக்கு பிரச்சனை இல்ல For அப்படிங்கறது that and தெரிஞ்சிருச்சு. for everything else I hear you did to help us arrive at the truth. Had you been willing to show yourself in public more often, you would not have been so easy to isolate, you know. Point taken. I will give that some thought. I suppose that's one way I'd benefit from replacing Sergeant Major Sosi. You mean you're being promoted? Was Paimon the only one who didn't get that? Well, if you've உனக்கு got தான் a சோறு moment, கிடைக்கும்ல இப்போ. would you like to come with me? There's a certain gentleman I'd like to send off on his final journey. Here he lived as if it were a mere matter of course, and brought light and grace to those around him. But people, once used to illumination, are apt to ignore the lantern's presence. Slowly, gradually, he came to think as such himself. I have achieved too little. I must do better. There is more work to be done. Perhaps his end was tragic. But I remain proud of the way in which he illuminated the path for others. Every shadow born of the light shall remember it. Oh, poor guy. I've heard that one too. Is that so? Well, you're right. It may seem that our efforts were in vain, that Rerir achieved his goals, but we will pursue him to the last. Even if the outcome is not what we wish for, it is not dissimilar to the role of a graveyard keeper. We do not seek to bring the dead back to life, only to grant them peace. Oh, what are you two talking about? Care to explain? Okay. Either way, the Lantern Fae is not playing the leading role in these final rites. Lightbearer, with your blood you have paved the road to glory and justice. Even as we hurry on, bruised and battered though we may be, stay a while and look back upon the world and all its love and hatred, until it closes its eyes in the depths of night, and a lantern lit for you alone flickers softly into life. Thank you for everything, Sergeant Major Sosi. Leave this place. Hey, it's the Wanatar! Should we go after her? Or do
you have someone else you'd like to meet? மறுபடியும் கூப்பிட்றாப்புல இருக்கு தொலைமினா நம்மளை. The season of verdure draws near once again. Was it not you who recommended such walkabouts to me? Yeah, but aren't you afraid the Fatui will see you? பயப்படலையா பட்டு இது பண்ண மாட்டாங்களேன்ட்டு அப்படின்னு கேட்குறான். பார்க்கலாம் ப்ரோ, நீ ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, வாங்க பார்ப்போம். ஹாப்பி ஜர்னி ப்ரோ. Zandrone seems uninterested in my capture, and the others are unlikely to risk making contact at all. They have more troublesome affairs to deal with. Well, it's good to come out for a walk either way. So, how do you feel? Is Nasha Town to your liking? பிடிச்சிருக்கா உனக்கு? The flow of Kuvaki is somewhat turbulent, and the people are ill at ease. However, is this where you purchased the dishes you treated me to? Are you serious? That's what she's concerned about? Berries and fried meat? Well, we can take you to grab a bite if you'd like to. There's all sorts of delicious stuff out here that you won't get to try at home. You've been quite subdued. Thorny questions on your mind, perhaps? I still wish to return to the moon that belongs to me. That is where the answers lie buried. அங்கதான் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கான். Is my true home. அதுதான் வந்து இவளோட ஒரிஜினல் வீடா. ஒரு என்ன? Interesting. You followed me this far. Why not show your face? இவரு என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டேன். Right you are. I forgot to introduce myself. The name's Varka, Knight of Boreas, and Grand Master of the Knights of Favonius. என்ன இவன் அசால்ட்டா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான்? அவ்வளவுதானே? Perhaps this treasure has been waiting for you all along. Okay, மக்களே, ஒரு 65 அந்த மாதிரி மார்க் கொடுப்பேன் மக்களே, அவ்வளவுதான். இல்ல நிறையவே கம்மி பண்ணணும். நிறையவே லென்த்தை கம்மி பண்ணும் ப்ரோ இன்னமே. அதெல்லாம் வேர்ல்டு குஸ்டா போட்டுட்டா வேர்ல்டு குஸ்ட்ல நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு பெசாட் போயிட்டே இருக்க போறோம். ஆர்கான்ல ஒரு ஒரு படம் அளவுக்கு இருந்தா போதும் ப்ரோ. இப்ப பாருங்க, இது வந்து கிட்டத்தட்ட 4 ஹவர் ஈட பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு படம் அளவுக்கு ஒரு 2.5 மணி நேரம் வச்சுட்டு நறுக்குன்னு அவன் என்னெல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறானோ அதெல்லாம் சொன்னான்னா வேற மாதிரி இருக்கும். It feels like people expect more godliness from me
than the god I represent. Believers seem to have infinite tolerance for unruly. கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஸ்டோரி ஏன்டா பண்றாங்கிற மாதிரி பண்ற மாதிரி தோணுது. பாய்மானுக்கு பர்த்டேவா? பர்த்டேவா இல்ல ஈவென்ட்க்கு எதுக்காக behavior by their god, but not by that same god. HSR கொஞ்சம் வாட வருதா? இடம்லாம் பார்க்கிறதுக்கு HSR மாதிரி வாட வருது உங்களுக்கு. சரி பிரச்சனை முடிச்சு விட்டுறலாம் வாங்க. ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா கொடுங்க. ரிவ்யூ செஞ்சு SL0 visit Yoimiya now new cost just 2 minutes தாக்கா. ப்ரோ அப்புறமா பண்ணிக்கலாமே, அடுத்த லைவ்ல பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. இப்பவே ஆல்ரெடி இதுவே 4 ஹவருக்கு வேலை போயிடுச்சு ப்ரோ. அடுத்ததுல பண்ணுவோம். நான் எப்படி ஆஃப்லைன்ல பண்ண மாட்டேன், லைவ்ல எது பண்ணாலுமே லைவ்ல தான் பண்ணுவேன். நான் லைவ்ல பெருசா எதுவும் விளையாடுறதே இல்லை. Rise with the bring it. Let's light it up. Get to work. Light up the blazing sun. லோர் ஏதாவது டவுட்னா கண்டிப்பா ஒரு நிறைய லோர் கேட்கணுங்க நான். கண்டிப்பா obviously. ஓகே அவ்வளோவாதீங்க. இதில் அட்டாக் யாருக்கா தேவைப்படுமா? எடுத்து வைக்கிறேன். தேவையில்லன்னு நினைக்கிறேன் அட்டாக். வீக்லி ஒன்ஸ் தான் இட்ஸ் கிவ் கிளைடர் அட் டூனோ 3 பேட்சில் கிளைடர் கிடைக்குமா? Burn it down. Show no mercy. Teamwork is dreamwork. Get to work. Eat Lalin, eat Papa, get him! Pyroclastic surge! 12 லட்சம் ஒரு தடவை. ஓகே அண்டர் செட் மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். இதுவுமே நம்மளுக்கு லக்கு வந்து இன்சேனா இருக்கு மக்களே. Bring it! Fulfill our path! Show no mercy! Let's light it up! I'm going in! Wrath from the skies! இதில் எடுக்குமா? டிஃபென்ஸ். சரி இதை முடிகிற வரை இது பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஐநோவை பில் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் மக்களே. Get to work! Everybody stand back! Light up the blazing sun! நேற்று சார்லருக்கா கண்டென்ட் போட்டு ட்ரிபிள் போனஸில் ஹீலிங் செட்டு கிளைம் பண்ண ஆல் 5 பீஸ். ஆல் 5 பீஸ் ஃப்ரம் சேம் செட் வந்துச்சு. ஏ டிஃபென்ஸ்
ஹெச்பி ஓகே. இது வந்து ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டபுள் கிரெட்டு ப்ளஸ் வந்து இஎம் இருக்குது. ஹெச்பி ஸ்கேலில் ஆனால் வருவாங்க கண்டிப்பாக நம்புகிறேன். இல்லை சாம்சங்கில் தானது ஓகே. தயவு செஞ்சு ஹெச்பி ஸ்கேலிங்கில் யாராக போட்டு விட்ருங்கடா. Light it up! Let's light it up! Yeah! Fulfill our pact! Yeah! Adventure! Teamwork is strength! Pyroclastic surge! ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் ஆகுறா. இது ஓகே. இதுலக்கு எலமெண்டல் மாஸ்டரி எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணுமே. டிஃபென்ஸ் மறந்து போய் ப்ரமோஜம் வச்சு எடுத்துடக்கூடாது. நம்ம சாம்பி ப்ரோ சப்பம் பண்ணாப்ல அந்த மாதிரி என்ன அன்லிமிட்டா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு. ப்ரமோஜம் வேற இங்க கொடுத்து வச்சுதான் இருக்கேன். கொஞ்சம் பார்த்து சுதாரணமா தான் கொடுக்கணும். இது யார் இங்க கேட்டா? இது இங்க எவன் கேட்க? இது அடுத்த அப்டேட்ல இது வேணான்னு சொல்லுவீங்க. தெரியாம நிறைய பேர் கொடுத்துருவாங்க. புது பிளேயர்லாம் சுத்தமா ஐடியாவே இருக்காது. எவன் கேட்டான் இதை இங்க கொடுக்கன்னு சொல்லிட்டு? வேற காண்டாகுமா இல்ல? ஆனா இது அப்டேட் என்ன கரும முடிச்சா இது என்னத்துக்கு இது? Bring it! I'm going in! Wrath from the sky! இங்கே இல்லை ப்ரோ, அந்த ஆப்ஷனே தேவையில்லை கேமுக்கு. தெரியாம கொடுத்து விட்டா எவ்வளோ அமௌண்ட் போகுது? $840 வந்துட்டோம். 2 டிஃபென்ஸ் எலமெண்டல் மாஸ்டரி ஓகே. ஆனால் கிரிட் ரேட்டு எதுவுமே இல்லை. அட்டாக்ல கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ் ஓகே. இஎம் சான்ஸ் அதை லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறவா? ஆனால் கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கே. ஒரே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மேம். ஓகே, தேவையில்லாத ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ் அப்படியே பண்ணிட்டு இன்னைக்கு ஓட்டா முடிச்சு வச்சுக்கலாம் மக்களே. இனிய மதிய வணக்கம். வாங்க, வெல்கம், சொல்லுங்க. மூணுது ஒரு மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, அதனால இது இருக்கட்டும்.
ப்ரோக்கன் வாங்க வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் ரிட்டாமேஜ் ப்ரோ இங்க பாரு ப்ரோ ஒரு அம்சமான பீஸ் கிடைச்சிருக்கு போல இருக்கே ப்ரோ ஒரு வேற லெவல்ல பீஸ் கிடைச்சிருக்கீங்க மீதியே போட்டு விட்டுலாம் ஒன்னே ஒன்றுடா இன்னும் 2 போடும் சரி ஓகே அதை ரோல் பண்ணி பார்த்துருவோம் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு லைஃப் கிடைக்குமா இல்லையா இங்கே பஜ்ஜி போடுறாங்க ப்ரோ இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது பயங்கரமான பீஸு இதை விட அது பயங்கரமாக ரோல் ஆச்சு அப்படின்னா வேற மாதிரி லெவலில் மாசி ஃபுட்டு எனது ரீசார்ஜ் பேடு ரிட்ரேட்டு குட்டு வாவ் ப்ரோ 11-21 இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கீங்க 44-10 நைஸு ப்ரோ இந்த 0.7 அதில் பிரச்சனை இல்லை போயிட்டு போகுது கரும்பு 44 இஎம் வந்து கிடைக்குது எனது ரீசார்ஜ் ஓகே எனது ரீசார்ஜ் தேவையில்ல 52க்கு 235 124 எலமெண்டல் மாஸ்டியோட நல்ல பீஸுங்க ஓகே ஓகே பார்க்கலாம் அப்படியே வந்து கடையை முடிக்கிறோமா வாங்கிட்டேன் போல இருக்கே பாய் ப்ரோ பார்க்கலாம் பாக்க ரொம்ப நன்றி பார்க்கலாம் மக்களே வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்த ஒரு லைவ்ல நாளைக்கு ஆமாம் கண்டிப்பாக நாளைக்கு தான் இதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இது ஒரு லைவ் வாய்ப்பு இல்லை நாளைக்கு பார்க்கலாம் பாய் மக்களே எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கைஸ் ஐயோ என்னடா முடிச்சு விட்டுறேன் அதை தப்பான பட்டன் அமுத்திட்டேன் நாங்கள் டிவைஸில் நாட்ராய் ஸ்டோனாக செட் பண்ணுங்க ஓகே ப்ரோ கண்டிப்பாக செட் பண்ணுறேன் ப்ரோ பார்க்கலாம் வாங்க பாய் ரொம்ப நன்றி இப்போ ஏதோ மாற்றி கொடுத்தா என்ன கொடுத்தது தெரில இது ஸ்டாப் கொடுத்துருவோமா இது இல்லையே நம்மகிட்ட ஓகே பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் லைவ்ல C0R1 லோமா எடுத்துட்டேன்னு நீங்க சொல்லணும் C0R1 வெப்பனா வெப்பன் இப்பவே எடுத்தலாங்க போட்டு விடுங்க இந்த மந்த் பே வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு போட்டு விடுங்க இப்பவே எடுத்துரும் SGS உங்களுக்கா நீங்க கேட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக உங்களுக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயங்க போயிட்டு ஒரு காலி ஆயிடுச்சு நாட்காயில வெப்பனே பிளான் இல்லடா நாட்காய் ஃபுல்லாவே வந்து வெப்பன் இல்லாம தான் போலான்னு இருக்கிறேன் 15 பிடியில இருக்கிறோம் 15 பிடி இப்போ மாத்தணும் அப்படின்னா 32 15 32 போக மாட்டோம் ஒரு பிடி கூட போக மாட்டோம்
எஸ் வெப்பன் வேண்டாம், பார்த்துக்கலாம். ரீரனில் டபுளாக வரப்போ அப்படியே வந்து இது பண்ணிக்கலாம். நைட்டு போட்டு விடுறீங்க, ஓகே ப்ரோ. நைட்டு அப்புறம் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அதை வச்சு, ஓகேவா? ஓகே, ஸ்பான்சர், இன்னொரு ஸ்பான்சர் கிடச்சிட்டாங்க, வேற லெவல் ஜி. ஓகே பாய் காய்ஸ், அப்போ ப்ளீஸ் காய்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஒவ்வொருத்தருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அப்போ பாய். யூஸ்ஃபுல் பாரு கிராஃப்டபிள் வெப்பனுக்காக. ப்ரோ பார்க்கலாம் வாங்க பாய். எஸ்ஜிஎஸ் பார்க்கலாம் வாங்க ப்ரோ பாய். போயிட்டு வரும், மொத்தமாக முடிச்சு விட்டேன், பார்த்து போட்டு விடணும். அப்போ நிதிஷ் பாய் பார்க்கலாம் வாங்க, ரொம்ப நன்றி. பார்க்கலாம் ப்ரோ. Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired.